not going to go into the history or the histrionics. We all know what Article 370 is and how it was abrogated by the Indian government and what is happening for the last 60 days or so in occupied Kashmir is not a Muslim tragedy. I would call it a human tragedy. It's a tragedy that no sane human being can tolerate and should tolerate. And that's why we have gathered here to see what should be the move forward from here. How are we going to proceed? Are we going to just sit down, have a function like this, go away to our houses, and go with the usual business, the business as usual? Or we really have some place for the people who are suffering in Kashmir? They are our brothers and sisters. You must have heard about the news that 12,000 young kids were picked up for no reason. Just imagine being their parents, their siblings, and their grandparents. Just imagine for a single moment what are they going through. I was so outraged when I saw the picture of Narendra Modi having the birthday with his mother about a week ago. And I was thinking, don't the 12,000 kids sitting there in the jails, don't they have the right to even have the meal with their parents, with their families? Shame. That's a shame, right, Professor? Shame, we're really shameful. And shameful for us if we don't raise our voices here. This is, if you have been to the procession and that was organized on Friday, you must have seen the unity. And hats off to a couple of the organizers who are part of this very small organization. Hats off to Parvez Bhai, Colonel Maqbool Saab, and Dr. Chadha Saab, and others if I'm forgetting their names. They have done a marvelous job in bringing the community as a whole together for this purpose. Ladies and gentlemen, I beg and I request you to please keep this in mind. PASNI is going to provide this forum as a think tank to any organization, irrespective of what their affiliation is. If they want to join us, join our hands, or if they want to be part of it, to condemning and to come up with some solutions. How can the Pakistani American community, most of us with alhamdulillah living in great lifestyle, help the people and the brothers and sisters who are suffering? I'm not going to take any more time at this point. I'm going to request another I have always said, and it's becoming a cliche now, that my elder, he's like an elder brother to me, who has always been there for me and who's always there for the community as a whole. And I think in the previous function I also always refer to him as a person who is a 24/7 community activist. You pick up your phone, you call Haq Bhai, and he would, without any, irrespective of what time of the day it is, he will get up and he will just, in a smiling way, he will say, what is there, Wes? What can I do for you? And that's how he has been with everybody. We are fortunate to have him as a president of our executive board of PASNI. Ladies and gentlemen, without any further delay, I would request Haq Bhai, Fazlul Haq Sayyid Bhai, to come and start the proceeding from here. Haq Bhai. Thank you, Wes Mughni Bhai. He is also the director of PASNI, Pakistani American Society of New York. Mughni Sahab, Mughni Bhai, I'm thankful to you that you described myself. I am the only humble servant of the community. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Regardless of which community you belong and which particular community you belong to, I welcome you all. The purpose of today's event, as you know, based upon the Kashmir, the territory which is disputed, and the atrocities going on in Kashmir is known to each and every person on the planet. You cannot deny it, you cannot escape from it, but there are atrocities going on in Kashmir.
for which we have been working on this issue, especially the American community, for a long, long time. As you know, we already have a big procession in Manhattan, where, according to the estimate, 30,000 people gathered. This is the first time in the history of the United States. So, when I'm living in this country for the last 45 years, I've never seen such a huge crowd in my life. I have been visiting, I have been going to the all events. But believe me, this is the huge gathering. And the cause was for the, thank you. Now we have among us the Consul General of Pakistan, Aisha Ali. Mohtarama Aisha Ali. We welcome you. So as I was saying that this is the reason, and today's chapter, the topic is, as you say, the new challenges to Kashmir issue. These are the topics which have been given to the speakers, and they're going to speak on this subject. And I would request you to please do not take much more time, because we have a lot of speakers, and please limit your time of speech. Thank you. Assalamu alaikum. Okay. Now I would request you to, I will call the name. I will request him to please come on the podium. Dr. Amarjeet Singh. He is, as you know, very well known in the community, in the Sikh community. I have a long resume for him. I think when he will come to speak, then we'll let you know all these credentials and all about him. And the other Dr. Ghulam Nabi Fai. Dr. Fai is a Kashmiri leader working on Kashmir and the Kashmiri cause, fighting for it for a long, long time. We'll also let you know the other achievements he has when he will come to the podium to speak about Kashmir. Ashraf Azmi, he is the chairman of the Pakistan American Society of New York, which is under which auspices this event is happening. He is the chairman of our Kashmir. The last but not the least is Consul General Aisha Ali. She is newly deputed Consul General of Pakistan in New York. She is very humble, very thorough gentlewoman, and she is very much liked by the Pakistanis, Americans. We welcome you, Aisha Ali, to be the Consul General of Pakistan in New York. अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाने से पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मिस्टर सिंह का, डॉक्टर सिंह का। जब भी पासनी ने इनको अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, जब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इनकी ज़रूरत पड़ी, जब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर सिंह वाज देयर एंड हिज कम्युनिटी वाज देयर. आई थैंक यू एंड इनवाइट यू टू प्लीज एक्सप्रेस योर व्यू. थैंक यू. बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय. बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय. कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय. बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय. नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. पाकिस्तान के कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली जी, कश्मीर अमेरिकन कौंसल के डॉक्टर गुलाम नबी फाई, पाकिस्तान अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के सभी आला ऑफिस बियरर्स, ख्वातीनों और हजरात, आज की शाम जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, न्यू चैलेंजेस टू कश्मीरीज,
تو ایک بار اپنے ذہن میں وہ کشمیر وادی کے 80 لاکھ لوگوں کو لائیے، وہ چناروں کے خوبصورت درخت، وہ وادی کشمیر جس وادی کشمیر نے کبھی علامہ اقبال کے انسیسٹرز جنہوں نے وہ نہ صرف پاکستان کے بانی ہیں، وہ بہت بڑے فلاسفر ہیں اس سارے خطے کے، اور وہ وادی کشمیر جس میں حضرت محمد صاحب کا منہ مبارک بھی ہے، جس میں صوفی اسلام جس کی 12ویں 13ویں صدی کی چرار شریف درگاہ بھی ہے، اور بابا نانک جنہوں نے کشمیر میں وزٹ کیا، وہاں 3 گردوارے ہسٹوریکل مٹن صاحب میں گرو نانک صاحب کی یاد میں ہیں، اور وہ کشمیر وادی جس کے بچندے صورت اور سیرت کے بادشاہ، امن اور خوشحالی کے لیے سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے، آج وہ 80 لاکھ لوگ ایک کھلی جیل میں بند ہیں۔ لگ بھگ 9 لاکھ بھارتی فوج اور ان کی جموں کشمیر کی اسٹیٹ پولیس، یہ سبھی ان پہ جو زبر نازل کر رہے ہیں، جو زبر ڈھا رہے ہیں، وہ آپ سبھی اس سے واقف ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پر نیو چیلنجز، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی 50 منٹ کی پریزنٹیشن میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں بیماری کو ڈائیگنوز کیا۔ جب ہم آج چیلنجز کی بات یہاں کر رہے ہیں، ہم بیماری کے سمپٹمز ان کو بیان رہے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ پاکستان میں تکشلا، جس کو آج ٹیکسلا کہتے ہیں، وہ جگہ ہے۔ کبھی بدھ ایرا کے زمانے میں 2 بڑی مشہور یونیورسٹیز اس خطے میں تھی، ایک نالندہ میں جو بہار میں ہے اور دوسری تکشلا میں جو پاکستان میں ہے۔ وہیں ایک ٹیچر ان کا جس کا نام آج چانکیہ کر کے جانا جاتا ہے، اس کا نام وشنو کمار گپتا تھا، اس کا نام کوٹلیہ تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ آج جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، دلی میں ڈپلومیٹک انکلیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس علاقے کا نام چانکیہ پوری ہے، اور جو سڑک اس طرف جاتی ہے اس کا نام کوٹلیہ مارگ ہے۔ وہ چانکیہ تکشلا میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جیسے کہ سنسکرت میں وہ ٹیچر کو آچاریہ کہتے ہیں، آچاریہ چانکیہ جا رہے تھے، تو چلتے چلتے اس کی دھوتی ایک کسی جڑ درخت کی اس کے سے لگی اور وہ منہ پرنے گر پڑے، اور ان کے اسٹوڈنٹس نے ایک دم اس کو کاٹنے کی کہا کہ ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ پانی لائیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے آچاریہ جی کتنے جینرس ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کو کہا، انہوں نے کہا نہیں اس کو پانی دیجئے، اور کئی دن اس کو وہ پانی دلاتے رہے، اور بعد میں انہوں نے کہا اب اس کو جڑ سے نکال دیجئے، اور جڑ سے نکالا۔ اور یہ پھر چانکیہ نے ان کو بتایا کہ جب بھی کرنا ہے، کسی کی جڑ نکالنی ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، بہت جلدی میں مت کیجئے۔ یہ ایکسپلین کرتا ہے ان کی تھنکنگ۔ جب عمران خان صاحب نے نازی آئیڈیالوجی کے ساتھ آج کا ہندوتوا، پہلے اس کو برہمن واد کہتے تھے، اور اس بات کا دھیان رہے کہ جب مودی اپنی 17 منٹ کی پریزنٹیشن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دنیا کو بدھ دیا، یدھ نہیں، تو میرا دھیان ایک دم علامہ اقبال کے اس نظم جو انہوں نے بانگے درا کتاب میں نانک نام کے نیچے لکھی، اور کیسے بدھ کی آئیڈیالوجی، بدھ کا سبند کوئی ایرین سیولائزیشن سے نہیں تھا اور بھارت سے بھی اس کا کوئی سبند نہیں تھا، وہ کپل وستو نیپال میں پیدا ہوا، منگلوائڈ وہ ریس کا تھا۔ اس نے بنارس میں کھڑے ہو کے، آج بھی بنارس سے 10 کلومیٹر باہر ایک جگہ ہے سارناتھ، وہاں بدھ نے اپنا پہلا میسج دیا تھا، جس میں پہلا اس نے کہا تھا میں برہمن کو نہیں مانتا۔
اور علامہ اقبال نے نانک نظم کی شروعات کی، تم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر جانی نہ اپنے گوہر یک دانا کی. اور یہاں سے شروع کر کے لمبی نظم ہے، میں بہت وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ بات دیکھنے والی ہے کہ بدھ کی آئیڈیالوجی جو ایگالیٹیرینزم پہ تھی، ایکوالیٹیرینزم پہ تھی، کاسٹ سسٹم کو ریجیکٹ کرتی تھی، برہمن واد کو، برہمن کی سپرامیسی کو چیلنج کرتی تھی، کمپیشن فار دا اینیملز بھی تھا. 1000 سال بدھ کی آئیڈیالوجی وہاں رہی، لیکن اس کو کس نے اور کیسے ڈسٹرائے کیا ہے یہ ہمارے ریسرچرز کا کبھی یہ سبجیکٹ نہیں ہوتا. آپ بدھ سے جو کہ عیسیٰ سے 400 ساڑھے 400 سال پہلے ہوئے، آپ 7ویں 8ویں صدی میں آ جائیے، شنکرا، جس کو یہ شنکرا آچاریہ کہتے ہیں، شنکرا دا گریٹ ٹیچر، جس نے شاستر اور شستر دونوں کا استعمال کر کے بدھ دھرم کا صفایا کر دیا ہے. برہمن واد 1000 سال بعد واپس فرنٹ برنر پہ آیا، اور علامہ اقبال نے 4 لائنوں میں یہ بیان کر دیا ہے، برہمن سرشار ہے اب تک میں پیدار میں، شمائے گوتم جل رہی ہے محفل اگیار میں. کہ یہاں ختم کر دیا. برہمن آج بھی ہنکار کی شراب میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور گوتم کی بات محفل اگیار چائنا، ویتنام، تھائی لینڈ، کوریا وہاں ہے. اور یہ کہنے کے بعد ایک دم 2000 سال کی ہسٹری کو ایک دم فلپ کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہم سے آذر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. تو ظاہر ہے کہ بدھ کا صفایا کرنے کے بعد، اور میں آج پاکستان کے کونسل جنرل یہاں آئے ہوئے ہیں، میں 30 ملین سکھ قوم کے بہاف پہ شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی حکومت کا کہ کرتارپور صاحب جو ہمارا مدینہ ہے، جب 28 نومبر 2018 کو جناب عمران خان صاحب نے سنگ بنیاد رکھا کرتارپور صاحب کا، تو انہوں نے یہی میٹافر کہا کہ اگر ایک مسلمان مدینے سے 3 میل دور ہو اور اس کو کہا جائے کہ تم وہاں جا نہیں سکتے، یہیں سے دیکھ لو، وہ کیسے محسوس کرے گا. یہی سکھوں کا مدینہ، سکھ ترس رہے تھے اور ہم اس کو کھول رہے ہیں، اور آج آلموسٹ 95% کام مکمل ہو چکا ہے. اور یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ 9 نومبر کو، کیونکہ اس سال 12 نومبر وہ دن ہے جب گرو نانک صاحب کے پرکاش کو ہم روشنی، نور کہتے ہیں، عام برتھ ڈے لفظ انگریزی میں تو استعمال ہوتا ہے پر ادروائز نہیں، وہ 550 سالہ ان کا پرکاش دن ہے. اس سے 3 دن پہلے 9 نومبر کو کرتارپور صاحب کا لانگا کھولنے کا اعلان بھارت نے تو رکاوٹیں ڈالی سبھی میں، سارے پیریڈ میں، پر پاکستان کی حکومت نے جیسے اس کام کو مکمل کیا ہے، ہم سمجھی اپنی قوم کی طرف سے آپ کا، آپ کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چیلنجز سو ظاہر ہے کہ 1930s کی، اور جیسے ایک سجیشن دیا گیا ہے یہاں پہ کہ اگر امریکنوں کو سمجھانا ہے تو نیریٹو، اور نیریٹو میں بھی لینگویج. اب ہولوکاسٹ لفظ تو ہمارے یہودی بھائی بہنوں نے اپنے نام پہ رجسٹر کروا لیا ہے، کوئی اور استعمال کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن چلو جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ، یہ سارے الفاظ جو ہیں آج استعمال ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئیڈیالوجی RSS کی ہے 1925 میں، وہ ڈاکٹر ہیڈگویر تھا، اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو آلریڈی ایک پیرلل کرنٹ چل رہا تھا ہندوتوا کے نام پہ. اور کیسے جب گولولکر سامنے آیا، اس کی ایک کتاب ہے بنچ آف تھاٹس، اس کو آپ پڑھیے گا، اور اس میں اس نے بڑی کلیئرلی کہ وہ کیسے نازی آئیڈیالوجی سے انفلوئنس ہوئے،
کیسے مسولینی کے آئیڈیالوجی سے ہوئے. اب بھی ان کی جو مارننگ جب وہ دے کیچ ینگسٹرز ایز ینگ ایز 5 years old, اور صبح جو ان کی پیریڈ کرواتے ہیں اس کو شاخا کہتے ہیں. ان کا جو سیلوٹنگ سٹائل ہے وہ بھی ہے ہٹلر جیسا ہے, براؤن شرٹس تھی, اور ان کا نعرہ بھی یہی. اگر وہاں تھا 1 race 1 nation 1 people 1 leader, تو ہندوستان کا تصور یہ گولولکر اور ہیڈگویر نے 1920s میں ہی سامنے لائے. اور پھر کیسے ان کے ساتھ ایک اور آواز ساورکر ڈائریکٹلی کبھی RSS سے ایفیلیٹ نہیں تھا, ہندو مہا سبھا کا پریزیڈنٹ تھا, لیکن نتھو رام گوڈسے جس نے گاندھی کو مارا اس کا ٹیچر جو ہے وہ ساورکر تھا. سو obviously یہ جو آئیڈیالوجی جو کہ آزاد بھارت میں 3 بار RSS بین ہوا, گاندھی کی اسیسینیشن کے بعد, ڈیورنگ دا ایمرجنسی, اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد, انہوں نے سوشل آرگنائزیشن سے اٹھ کے پولیٹیکل آؤٹ فٹ بھارتیہ جن سنگھ بنائی. اس کا پہلا پریزیڈنٹ شیاما پرساد مکھرجی جو نہرو کی کیبنٹ میں لا منسٹر تھا, جس کی موت کشمیر میں ہی ہوئی, کیونکہ آرٹیکل 370 یا 35A کی بات کر رہے ہیں. اور سردار سوار خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان نے تو کبھی بھی اس کو نہیں مانا تھا. یہ انہوں نے ایکسیشن ڈاکومنٹ کا بیس بنا کے, اور جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ ہمیں ماسٹر تارا سنگھ ٹکر گیا 47 میں, جموں کشمیر کے لوگوں کو شیخ عبداللہ ٹکر گیا ہے, اور حالت وہی ہوئی جس کے بارے میں یہ اردو کا کپلیٹ باخوبی بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے, جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. آج 72 سال سے جو جموں کشمیر کے لوگ جھیل رہے ہیں, جو سکھ نیشن اس سب سے گزرا ہے, میں اس کے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بات بڑی کلیئر ہے. اور ان کا ایک را کا چیف رہا ہے AS دلٹ جموں کشمیر میں, اس نے مسٹر دورانی جو IS کے چیف رہے ان کے ساتھ مل کے ایک کتاب بھی لکھی. یہ الگ بات ہے کہ مسٹر دورانی کو اس کے لیے آنسریبل ہونا پڑا, دلٹ آج بھی ٹی وی انٹرویو دے رہے ہیں. اس نے ایک انٹرویو میں, تازہ انٹرویو میں کہا کہ آرٹیکل 370 تو ویسے ہی یوز لیس تھا وہاں پہ, لیکن یہ ایک فگ لیف تھا, اس کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار جب اللہ تعالیٰ واحگرو کسی قوم کا کچھ سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر ایک بگاڑ سے ہی کام شروع ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں بے شک یہ ایک بہت ٹریجک مومنٹ ہے. ہمارے وہ بہادر بھائی بہنیں وہاں جس بہادری کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کو سیلیوٹ, لیکن یہ ایک اپرچونٹی ہے. 48 میں واٹر ایشو پہ جنگ ہوتے ہوتے بچی, انڈس واٹر ٹی تک بات پہنچی. اور ایک بات کا دھیان رہے, بہت بار پنجاب کے جب گاؤں میں خاص طور پہ کسان یا فارمرز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ تو وٹ تو بندہ وٹ دندے نے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جو آدمی آپ کی زمین جس پہ ایک وہ وارڈ لگی ہوئی ہے, ہیج ہے, اس کو اپنی زمین میں ملانا چاہتا ہے, اس کی بدنیتی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو آپ کا سارا کھیت کھا جائے گا. سو آج جو کشمیر میں 5 اگست کو انہوں نے آئینی گنڈا گردی کی, آئینی گنڈا گردی, اور بالکل عمران خان صاحب نے ٹھیک فرمایا, انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن وائلیٹ کیے, انہوں نے شملہ ایگریمنٹ وائلیٹ کیا, اور انہوں نے اپنے آئین کی دھجیاں اڑائی. یہی کارن تھا, اگر ناگالینڈ میں 15 اگست کو ناگوں نے اپنا جھنڈا لہرایا, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے جموں کشمیر کا وجود ایز اے اسٹیٹ صفائے ہستی سے مٹا دیا ہے, ڈیوائیڈ کر کے. ارے یہ تو آئینی گنڈا گردی ہے, جس کے ساتھ مرضی بھی ہو سکتی ہے. اور ایون بال ٹھاکرے جو وہاں کا ڈکٹیٹر ہے ہندوتوا, ان کا ایک گروپ ہے راج ٹھاکرے, اس نے 1 ہفتے کے بعد اس کی مذمت کی. اس نے کہا کل کو یہ تو مہاراشٹر کو بھی ایسے ہی 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے. سو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان جن کے ساتھ ہماری آج لڑائی ہے یہ چانکیہ کے وارث ہیں, اور ان کی یہ آئیڈیالوجی جس میں چانکیہ کا فارمولہ سام دام دنڈ بھید, 4 ہتھیار. سام سنسکرت میں کہتے ہیں
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਾੜ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈ। That is, you can look at this Brahminical system, how they survived for all this time. ये साम दाम ये समझते हैं कि हर आदमी की कीमत है, बशर्ते कि आपको उस कीमत का पता हो। जिसकी कीमत नहीं है, जो बिकने से इनकारी है, उसके सर पे इनाम रख दो। जो आज भी हजारों सिखों के सिरों पे रखा है, उनको मारा। 1 लाख से ज्यादा सिख नौजवान 1984 से 1995 तक मार मुकाए, फिर वहां ड्रग्स फेंक दी गई। वही बात कश्मीर में, वो बुरहान वानी हो, दूसरे हों, जो लोगों के लिए खड़े होंगे, वो लोगों के हीरो होंगे, नायक होंगे। दुश्मन के लिए वो बागी, लुटेरे और उनको टेररिस्ट, जो मर्जी उनको लक़ब दे दो। अमेरिका में भी ये कहते हैं कि 1% फ्रीडम फाइटर इज अदर पर्सन टेररिस्ट। और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में 9/11 के बाद मिलिटेंट, फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट, ये सभी टेररिस्ट कैटेगरी में आ गए। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी, 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों की शहादत, आज 80 लाख से ज्यादा कश्मीरी जो पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से 55-56 दिन हो गए हैं, वो डिफाइंस में हैं। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत अच्छा था, 30 साल से हम भी पब्लिक इस पंथक लाइफ में हैं। और मुझे याद है जब हमने पहली बार जो है वो 92 में वहाँ अपना ऑफिस खोला, नेशनल प्रेस बिल्डिंग वाशिंगटन DC में। तो डॉक्टर फाई वाज द फर्स्ट वन टू कम एंड साइन ऑन द विजिटर्स बुक। और हमने इकट्ठे ही वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में 30 साल में बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन जो नज़ारा इस बार देखने को था, वो पहले नहीं था। और एक बात का ध्यान रहे कि बहुत जब होप भी जनरेट होती है, तो फिर ग्राफिकली उतनी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और मैं यही बात कहना चाहूँगा सभी एक्टिविस्ट को कि जो मोमेंटम बिल्ट हुई है, इसको बराबर जारी रखिए। कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे UN के सामने एक छोटा सा पार्क है, हम नवंबर के महीने में कई बार 1 हफ्ते वहाँ सुबह से शाम तक बेशक 15 आदमी बैठे, 20 बैठे, वहाँ पे जो है वो इंतजार करते हैं, वो रिमेम्बरेंस होती है। सो एक उसमें एक्टिविज्म भी रहता है, याद दहानी भी रहती है। इस किस्म का कुछ होना या कुछ करना बड़ा ज़रूरी है। बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, फाई साहब ने मुझे दिखाया कि 2 दिन पहले, शायद कल, न्यूयॉर्क टाइम्स में जस्ट उसमें कोट्स हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा, यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या कहा, जस्टिस मार्कंडे ने क्या कहा। वो $42,000 की हाफ पेज की ऐड है। सो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ज़रूरी है। 3 जब हम इस मुल्क की बात करते हैं, 3 वो जो शोबे हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है: ओपिनियन मेकर्स, लॉ मेकर्स, डिसीजन मेकर्स। एंड ऑब्वियसली ओपिनियन मेकर्स में बहुत बार हम समझते हैं, आप अगर देखिए, मुझे याद है जब ये बात चल रही थी कि जी यहाँ के कांग्रेसमैन वो ह्यूस्टन कैसे पहुँच गए, मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ कि किस कदर इंटरफेरेंस है इंडियन एम्बेसीज की, कॉन्सुलेट्स की। 4 साल पहले हमने एफर्ट शुरू किया है कि US कांग्रेस में सिख कॉकस बनाई जाए। US कांग्रेशनल सिख कॉकस आज एग्जिस्ट करती है। 50 से ज्यादा कांग्रेसमैन बाई पार्टीसन इसके मेंबर हैं। उस वक्त इंडिया की एम्बेसडर अनुपमा राव थी यहाँ पे, और जूडी चाओ जो कांग्रेस वोमेन है कैलिफोर्निया से, वो डेमोक्रेट की चेयर थी, उसमें से कॉकस में एक रिपब्लिकन थी। अब अनुपमा राव जूडी चाओ को अप्रोच करती है, मैं ये बताना चाहता हूँ किस कदर इंटरफेरेंस है। वो कहती है कि ऑलरेडी इंडिया कॉकस एग्जिस्ट करती है यहाँ, सिख कॉकस की क्या जरूरत है। सो उन्होंने, जूडी चाओ फर्स्ट टाइम कांग्रेस वोमेन थी, थोड़ी घबराई भी, इंडियन इन्फ्लुएंस। फिर उसने अप्रोच किया हमारे जो इस इशू पे काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी देखिए, अमेरिका में हमारे इशू हैं, हेट क्राइम है, इतनी ज्यादा जो है वो चल रहा है हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों को बुलिंग का सामना करना पड़ता है, विद इन US हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए। सो उनको कैसे उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की। वो अनुपमा राव गई तो उन्होंने एक टर्बन्ड एम्बेसडर ले आए, नवजोत सरना यहाँ पे। उसने कैसे काम किया और उसकी 1 साल टर्म और बढ़ा दी,
اور کیسے انہوں نے کوشش کی کہ ود ان انڈین جو سارا سسٹم ہے وہ سکھ گردواروں میں بڑھے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی انڈیا کا ہائی کمشنر، کونسلیٹ، ایمبیسڈر، کوئی آفیشل ہمارے گردوارے میں نہیں آ سکتا ہے. متھا ٹیک سکتے ہیں ایز اے ریلیجس ڈیووٹی، پر ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. اس کو توڑوانے کے لیے انہوں نے پورا اس قسم کا کام کیا. سو میں سمجھتا ہوں دو چیزیں ہیں. ایک، انڈینز ماسٹر ہیں مس انفارمیشن کے. اب آپ دیکھیے 4 ملین انڈینز بنا دیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. یہ فیکٹ نہیں ہے، ان کی گنتی 2 ملین سے زیادہ نہیں ہے، 1.5 ملین ہوگی. 1 ملین کے قریب سکھ ہیں امریکہ میں، میرا خیال ہے 2 ملین کے قریب پاکستانی ہوں گے یہاں پہ. اور اگر آپ ادروائز مسلمز دیکھیں تو شاید 5 یا 6 ملین نمبر جائے گا. سو 2 چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں پولیٹیکل سسٹم کو، ایک ووٹ اور دوسرا نوٹ. سو ظاہر ہے ہمارے بہت سارے جو سٹیزن بھی ہیں وہ رجسٹر بھی نہیں ہوتے ایز اے ووٹر، اور ووٹنگ کے لیے بھی نہیں جاتے. اگر آپ پوری لسٹ بنائیں اپنے اپنے حلقوں میں اور جس کو بھی اپروچ کرنا ہے اس کو بتائیں کہ یہ ووٹ ہے. نوٹ دینے میں بھی آپ ہوں یا ہمارا بھی یہی حال ہے. فوٹو کلچر ہے، ہم ایک آدھ فوٹو کھچوا کے پھر اپنوں کو جو ہے وہ بھیج کے خوش رہتے ہیں. ایسے نہیں ہے، وہ ہمیں یہاں کے یہودیوں سے سیکھنا پڑے گا. یہ جس کو دینے سے پہلے اپنا ایجنڈا بتاتے ہیں کہ جی یہ ہے، اگر آپ سپورٹ کریں گے تو ہم ہمارے ساتھ ہیں. سو بے مطلب نوٹ مت دیجئے، انوالو ان کے ساتھ ہو کے ان کو پہلے ان کو سپورٹ کرنے سے پہلے دونوں کو اپروچ کریے. اور میں سمجھتا ہوں مائنورٹیز کے یہ حق میں ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈیموکریٹ ہے کوئی ریپبلکن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بھی ہمیں یہودیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ الٹیمیٹلی اگر سسٹم میں ہم ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو انٹرنشپ کروائیے. کبھی آپ واشنگٹن جا کے دیکھیے، کانگریس میں، سینٹ میں کتنے انڈینز لڑکے لڑکیاں وہاں انٹرن کرتے ہیں یا دوسرا. اور ہم آج بھی بات ہو رہی تھی جی نوجوانوں کو لے کے آئیں، کہاں سے لائیں گے؟ آپ پڑوسیوں کے بچے لائیں گے، آپ اپنے اہلیہ اپنے بچے بچیوں کو کیوں نہیں ساتھ لاتے؟ جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جب کوئی گیدرنگز ہوتی ہیں، وہ کہیں باہر سے نہیں آنے ہیں بچے بچیاں. اور میں سوار خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی کل جب پروٹیسٹ میں بھی 2 دن پہلے، وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارا فرض ہے سچ کے لیے کھڑا ہونا، لڑنا. لیکن جیت یا ہار یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ ہم لڑیں گے اور نا امیدی کے ساتھ نہیں. ہمارے میں وہ ہے، دم خم ہے، اور اس کو ہم اپنے بچوں بچیوں کو بھی آگے دیں. ان کو یہ سکھائیں، جیسے ان کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے اللہ کا نام ہے. ان کو کہیں کہ آزادی آزادی آزادی. اور اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو بیٹھے بھی ہیں، ہمارے دل وہاں دھڑکتے ہیں، لیکن اس بات کو آگے لے جانا ہوگا. اور میں کنکلوژن میں کہوں، لیڈرشپ کی بات اکثر ہوتی ہے، ہم شکایت کرتے ہیں لیڈر نہیں ہے. ویسے تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے وہ دیتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا ہے، شاید 1940s کی بات ہے، پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، لاکھوں لوگ تھے اور قائد اعظم اس کو ایڈریس کر رہے تھے. شاید گارڈین اخبار تھا انگلینڈ کا. ان کے کورسپونڈنٹ نے ایک سدھارن سے پٹھان سے اپنے انٹرپریٹر کے ذریعے پوچھا کہ یہ جو بول رہے ہیں انگلش میں، یہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، پر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جب آپ آج عمران خان صاحب وہ آواز ہے، میں آپ کی انٹرنل پالیٹکس کی کیا ہے اس کا میں نہ حصہ ہوں. میری کمٹمنٹ پاکستانی عوام کے ساتھ، ایک ہمسائے ملک کے ساتھ، اور جہاں پہ ہمارا مکہ ہے، مدینہ ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ پاکستان کی حکومت جیسے سارے ہی گردواروں کی سیوا سنبھال کے لیے کام کر رہی ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب نے آج کشمیر کے کیس کی اوور آل اسلامو فوبیا، اور جس قسم کا انہوں نے اسپائن لیس، ٹوتھ لیس، گٹ لیس جو 57 دیش ہیں اسلامک، ان کی آواز کو بنایا ہوا تھا. ایک آواز آئی ہے جس نے ایک دم الیکٹریفائی کیا ہے. سو ایٹ لیسٹ اس مدعے کے اوپر جو ہے وہ سالڈلی اگر آپ اپنے لیڈر کو مضبوط کریں گے، آپ کی آواز باہر مضبوط ہوگی. دیکھیں انڈین میڈیا کا کیا ریئیکشن ہے.
کیسے ان کی نانی مری ہوئی ہے. اس سارے کے بعد بے شک جھوٹ یہ بولتے رہیں گے یہ ان کے حصے میں آیا ہے, یہ تو مبنی اس سب کے اوپر ہے. ہم سچ کے رستے پہ چلنے والے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کوڑ نکھٹا نانکا اوڑک سچ رہی. کوڑ جھوٹ دا انت ہوندا ہے تے الٹیمیٹ وکٹری سچ دی ہوندی ہے. وہ دن دور نہیں ہے جب دریائے جمنا سے واگا تک انڈیپینڈنٹ ساورن نیشن خالصتان کو بھی ہم لبریٹ کروائیں گے, اور ہمارے جموں کشمیر کے یہ بھائی بہنیں جو کہ پچھلے 72 سال سے سطت جنہوں نے بہت قربانیاں کی ہیں, یہ دنیا کی ڈیفرنٹ فریڈم موومنٹس کے لیے آئیکونک فگرز بن گئی ہے, رول ماڈل یہ سٹرگل بن گئی ہے. جیسے وہ بہادری کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہیں, ان کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن ان کو جھکایا نہیں جا سکتا. یہ کشمیر کا میسج ہے, اور بہت بہت شکریہ پسنی کا اور آپ سبھی بھائی بہنوں کا کہ مجھے آپ نے اتنا آنر دیا. تھینک یو. اپنے جنرل سیکریٹری رفیع فاضلی صاحب کو پاسنی کا تصور ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. رفیع فاضلی صاحب. Thank you, Ashraf bhai. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashraf bhai, with your due respect, it's not true. Pasni will be here if I am not or here or not. Pasni will be here forever, inshallah. My point is just to make it clear for all the speakers, honorable guests, that today's point, we should be precise and actively be opinion discussed that what we should do. We all know since August 5th, almost 60 days, just imagine for 6 days you cannot leave your home. Just for 6 days, a week. Some of New Yorkers have experienced Sandy, when we have no light or no shops or no gas stations open. It was a terrible time for all of us. So we can imagine that for 60 days there's no school, no shops, no work. People are brutally locked down by Indian government. For that, Pakistan government and Pakistani overseas community are doing amazing job. We have done a lot of work. Our Prime Minister has done amazing job. He have delivered the historical speech at United Nations. Overseas Pakistani, especially New Yorkers, have made a history on Friday for the rally, and I salute each one of you to make that rally successful. But sadly, yesterday, I talked to someone. This morning, another friend of mine, he said, Rafi bhai, we have done our part, aur kya kar sakte hain? We should not stop at the rally. Our work is not stopped at the UN speech or in front of the UN rally. Our work has started now. And that is why we conducted this program, the new challenges for Kashmiris and how Pakistani Americans can help Kashmiri issue. I will not take further time. Once again, thank you very much for each of you to come here. سب سے پہلے کال کروں گا کمیونٹی کے ایک ایکٹیوسٹ سلیم ملک صاحب میرے خیال میں تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ. سلیم ملک صاحب پلیز آئیے اور اپنے خیالات کا بریفلی اظہار کیجیے. سلیم ملک صاحب پلیز ان کا استقبال کیجیے. السلام علیکم, ست سری اکال, گڈ آفٹرنون. میں تمام معزز مہمان گرامی, ڈاکٹر سید غلام نبی فائے, پاکستانی امریکن سوسائٹی نیو یارک کے صدر سید فضل الحق صاحب, ہماری ریسنٹلی کونسل جنرل آف پاکستان ان نیو یارک عائشہ خان, ڈاکٹر امرجیت سنگھ, کسی تعارف کے کسی تعریف کے محتاج نہیں. کشمیر کاز پہ آج غلام نبی فائی اور ڈاکٹر امرجیت سنگھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز ڈائسپورا میں یہ ہم لوگوں کا ایسٹ ہے. ان لوگوں نے, ان کی جدوجہد 30 سالوں سے زائد ہے اور یہ ڈٹے ہوئے میدان میں آج بھی صف اول میں نظر آتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکن, پاکستانی کشمیری اور دنیا بھر کے مظلوم
جو آوازیں ہیں ان کے یہ علم بردار ہیں، یہ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. اور جو جمعے کو ہم نے پاکستان کی 22 سیاسی سماجی جماعتوں نے جو 30,000 سے زائد افراد وہاں پہ آئے، اور ان 22 جماعتوں کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی. اور عمران خان نے یہ جو پیغام دیا تھا نریندر مودی کی تقریر کے سامنے، پاکستانیوں نے ایک تاریخ تو رقم کی، لیکن پہلی دفعہ اوورسیز ڈائسپورا میں پاکستان کے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے. اور ایسا پہلی دفعہ یہ میسج وائٹ ہاؤس میں گیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور دنیا کے اقوام عالم کے یہ جو اقتصادیات کے بڑے ملک ہیں G7 G20 جو آج اکنامکس کی وجہ سے اپنی رشتہ داریاں اپنی قربت داریاں دوسرے ممالک سے کرتے ہیں، ان کو یہ ایک میسج گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ معیشت کمزور ہو کسی ملک کی تو وہ سسٹین نہیں کر سکتا. 5 اگست کے بعد جس طرح پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے اور پاکستان کی عوام نے اور ڈائسپورا پاکستانیوں نے جس طرح 5 اگست کے بعد پاکستان کا مقدمہ ہر آدمی نے لڑا. اور دنیا میں اگر آج آپ یقین کیجئے اگر نارتھ امریکہ کے پاکستانی، کشمیری اور ہمارے سکھ بھائی کھڑے نہیں ہوتے تو جہاں دنیا ہمارے ساتھ نہیں تھی، لوگ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کھڑا اور یہ امہ ایوری ویئر بٹ ناٹ سین ان اینی ویئر، ممالک ہمارے ساتھ نہیں تھے. لیکن پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے اور پاسنی جیسی تنظیموں نے جمعے کے اس بڑے پروٹیسٹ سے پہلے PTI، PMLN، PPP، خیبر سوسائٹی اور جتنی تنظیمیں ہیں، پاسنی، پاکولی، پسنی، لیگ آف USA، اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن، آل پاکستانی امریکن کولیشن اور تمام پاکستانی امریکن تھنک ٹینک اور تمام جماعتوں نے جن کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے، انہوں نے ایک جھنڈے ایک قوم کے فلسفے پہ وہ تاریخ رقم کر دی. آج کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ ہم نے بلینز ڈالر خرچ کر کے بھی پوری دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ کشمیر کا مقدمہ کیا ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں ان تمام تنظیموں کو اور ان تمام 22 تنظیموں کو اور وہ تمام محب وطن پاکستانی اور ہمارے سکھ کمیونٹی کے لوگوں کو، اس لیے کہ ان کا تو کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن جو 1984 کے بعد ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس درد کو یہ 35 سال سے جھیل رہے ہیں اور اپنی آواز جو ہے وہ اقوام عالم کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. آج ان کی آواز ہماری آواز کے ساتھ جب ملی تو دنیا میں پتہ لگ گیا کہ کشمیر اور خالستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. اور میں آج کے منتظمین بشمول اشرف اعظمی صاحب اور پاسنی کے تمام اکابرین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 27 سپٹمبر کے بعد ریڈیسن ہوٹل لانگ آئلینڈ میں آج یہ تقریب بہت ضروری تھی فالو اپ کے لیے. اور ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ پاسنی انٹلیکچوئل ذہنوں والے لوگوں کی جماعت ہے اور ہمیشہ پاکستان اور اوورسیز ڈائسپورا کے لیے کام کرتی ہے. نیو یارک یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر اور کمیونٹی کے بہت ہی جانے پہچانے اور ہر دل عزیز ڈاکٹر صفدر حسین چڈھا صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز تشریف لائیے اور اس ایشو کو ایڈریس کیجیے. ڈاکٹر صفدر حسین چڈھا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Good afternoon, ladies and gentlemen. Before I say, I must express my thanks to Honorable Consul General Aisha Ali, who took her precious time at this time of the situation when she's been a very busy schedule throughout maybe last 2 weeks, and at least she took the time to honor us. I will just dwell a little bit on the speech of our brave Prime Minister Imran Khan. He delivered a very forceful, impassionate speech at the United Nations, a made from heart speech, where he spoke passionately and effectively. In strong words, the Premier reminded the world that if not paid attention to India's action in occupied Kashmir would be a bloodbath. Muslims will become radicals because of this, not because of Islam, as he quoted. Because they see no justice, they have to do something.
His statesman-like speech has earned the highest accolades in the world. Ex-Justice of Indian Supreme Court has said, and I quote, "He's not a cricketer only, but a scholar of history." He is full of wisdom, and his speech was widely heard in India also, and he deserves a Nobel Prize. The Indian government decision to revoke Article 370, accompanied by a huge security clampdown, is dangerous and wrong. The Kashmiris are in a cage right now, and 8 million Kashmiris have been deprived of their very basic human rights. Even the harshest prisons in the world do not stoop so low to incarcerate their inmates without any access to basic necessities and medical care. The Indian fascist government of Narendra Modi knows how incendiary its actions are. Narendra Modi is not who is making history, he is a symptom of a disease. There is a god in the Hindu pantheon which, with a human body and an elephantine head. When Modi declares that the god has the handiwork of Indian surgeons who perform plastic surgery, that's what he meant by body transplant. To produce this creature, millions of scientists and students graduating in science from India's prestigious universities kept silent, giving credence to such Hindu mythology. And anti-science has carried the day in India to the utter shame of millions of bright scientists. The rape of Kashmir is a landmark in the international criminality. The political pundits and the righteous preachers are hiding their faces in saffron. Bloodshed is all but certain, and tension with Pakistan is soaring. The peace-loving people are mobilizing against these injustices. This week during the UNGA session, more than 20,000 plus Americans of the Indo-Pakistan subcontinent and other communities tried to apprise the UN to come out of their slumber and mediate in this long-standing issue of mega proportions. The media and the world leaders have started to take notice of the grave situation. Prime Minister Imran Khan's speech has started to change minds. The OIC has come out with a 5-point demand for India to give relief to the Kashmiris. UK Labour Party unanimously voted a resolution on Kashmir to accept Kashmir as a disputed territory. Party leader Jeremy Corbyn to seek international observers to enter the region and demand the right of self-determination for the Kashmiris. This kind of response is very encouraging, and we should not lose heart. It is incumbent upon us to take this phenomena seriously because a noteworthy shift is occurring in all basic international relations. The global conflict of today is not between the military powers capable of launching nuclear warheads across nations, but commercial juggernauts, but that is not our option. In the meantime, we have to continue vigorously our diplomatic offensive and keep reminding the world and its leaders about this inhumane treatment perpetrated on the defenseless Kashmiris. We Americans have to keep educating our American friends, our political representatives, and continue writing letters to the media, participate in talk shows, and make good use of the social media to inform
the public at large. The following thing can be tried to bring peace between India and Pakistan. First of all, the BJP and its cohorts have to change their mindset and abandon their RS ideology. There should be increased people-to-people contact. Forces of extremism and bigotry are loud on either side, and the way to counter the ensuing misconceptions, hatred, and stereotyping is to get the people in touch with each other in a manner unfettered and unfiltered by media biases. We should increase the trade, remove the non-tariff barriers and bureaucratic hurdles between the two countries. Tell the story of partition. Together, educationists and historians come together, sit together and work on this narrative, which shows that in an event when all begin to go topsy-turvy, people had their humanity intact and shielded one another from harm. Let's play with each other like we would love to play cricket with India and bring the people together. These are the steps which common people can take and the government can encourage, that we know each other better instead of hatred and bigotry and bloodshed. And most of all, I would like to say, if nothing works, then we have only left with one option, and that is of jihad. Assalamu alaikum warahmatullah. कश्मीर के लिए हर जगह सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। आप सब की तालियों में इस्तकबाल करूंगा मकबूल मलिक साहब का। Assalamu alaikum, Honorable Consul General, Dr. Faisal, Dr. Amarjeet Singh, ladies and gentlemen. Speakers before me have set the stage very well, and as a matter of fact, I would stick to the objective of today's meeting, and that is new challenges to Kashmir issue. We are a generation which grew up with this issue as such. We are working very hard. We have fought almost 4 wars so far, and Kashmir issue is still at a standstill. Nothing moved forward. Being a soldier and a student of military strategy, I gave it a little thought and I jotted a few lines and gave it a sense of strategic, I would say, dimension. Though there are so many options available to follow the Kashmir issue as such, but keeping in view the military sciences, these two peculiar countries are in a very, very specific kind of a situation. All options other than a direct armed conflict must be exhausted before we do anything. Oh, is it the cell phone? I'm so sorry, sir. Oh, is that conflicted? I'll read my strategic view once again. Please pay attention to this very specifically, and I would like to hear some criticism on this also. All options other than a direct armed conflict must be exhausted. Both adversaries are nuclear states. Classically, nuclear weapons are the weapons of political choice. Yet, in peculiar circumstances like ours, where there are serious strategic imbalances in conventional capabilities, kinetic effort may fall short, and strategic disparity may lead to invoke political impatience, leading to mutually assured destruction. This has to be avoided.
the second very natural choice that we see here is the diplomatic choice. It could be the state diplomacy, it could be the public diplomacy. So far, what we have seen in state of New York, public diplomacy has worked in a AAA order as such. And we saw the demonstration of the success of public diplomacy on Friday, where we gathered about 22,000 people. They did not come for any personal interest. They did not come for any personal excursion or something. They came with their own conviction that there is something wrong being done in Kashmir and this has to be taken care of. I would like to pay my sincere homage to the Prime Minister of Pakistan for the speech he made, but the speech was the beginning, and a new challenge has appeared ever since, and that challenge is in the public square. Armed forces, alhamdulillah, they are ready. It is their job. If something happens, they are trained and they do their planning in the peacetime to take care of any such kind of eventualities. They are ready. Inshallah, they will not disappoint you. But before any such thing, before adopting any such choice, we have to exhaust all the other choices through diplomatic means, through our personal efforts as such, through social media, and the other, I would say, options that we have. I would like to request all the speakers to think about the other options today and spell them out. I have a complete paper on that. There is a small organization that I run besides my position here in Pasni. It's called Center for Public Diplomacy and Reform. I will take out, inshallah, a paper on that in this week, and I'll send it to all the organizations, including the government of Pakistan, to take a look at that and study the options. Thank you very much. I will not take more time, and I would expect my coming speakers to come out with some suggestions. Thank you. डॉक्टर परवेज़ इकबाल भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने वो हिस्ट्री बनाई है। मैं परवेज़ इकबाल का इस्तकबाल करता हूँ आपकी तालियों में, प्लीज़। Assalamu alaikum everybody, और शुक्रिया for the very kind words, Ashraf Azmi Sahab, Honorable Consul General, Ghulam Nabi Faiz Sahab, Dr. Amarjeet, and my dear friends, Assalamu alaikum once again. So, I think today's topic is how to take this cause further. How can we advance the cause of Kashmir? That's on one side. And also equally important, or right now actually that's more important as a crisis mode. That's the suffering of the Kashmiri people. Right now what they're going through. And that is a challenge, a real challenge. We had a rally a few days before. It happened very, very far back, like only 2 days. Today is Sunday. We had on Friday. And I'm kind of felt little relief, or what you call little consolation, that people came. All the Pakistani and Muslim diaspora in America, particularly in the tri-state area, they all came together in complete unity and in complete solidarity to the Kashmiri people and their plight. That's what I always tell to my community.
I'm not a politician, and I'm not a Kashmiri, and I'm never probably going to be a politician. I'm a working professional. I'm a career clinician, and but I have to say one thing which is political, a political advice. A political advice coming from a non-political person, trust me, take it, because I have there's none of my own hidden agenda in that. Guys, don't seek for the unity in the term that you always talk about, or many of us talk about, कि ये unity होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इतनी different organizations बन गई हैं, or they don't like each other, and there are political leaders, they don't like each other, बातें होती हैं. No, that is not really kind of unity you want, and you put all the parties and all the people with a very different school of thought, very different political mindset, that very different upbringing to put in one pot. You don't do that. If you put them all together and somebody trying to have that kind of unity, put them together and rope them together, tomorrow when they will break the ropes, everybody will be fallen way apart where they are now. So all the political parties, all the socio-political parties, what we have in our tri-state area, let them work as it is. In their own sphere, they're all wonderful people doing a wonderful job in their own capacity, and let them do it. Where we should have the unity, we should have unity on issues such as Kashmir. And my hat, I salute to all the community on this one issue. They all came together, and hats off to them. Let's have a big round of applause for the community. Great communities. I said it's a consolation. What did I say? You know, the way the conscience of the world was silent. The whole world was silent. What is happening in Kashmir? If you want to describe, I can describe from now till tomorrow how people are suffering in Kashmir. But if I have to tell you in one word, well, that's what is happening, is a genocide. Ethnic cleansing. That is what is happening now. And it is very sadly happening as we speak. And the silence of the conscience of the world, very troubling, very, very troubling. It upsets me a lot. I grieve. But as I was saying to my friends, when I saw 30,000 people came, and looking at their passion, looking at their sentiments, the way they were charged, the way old ladies, I was arranging for the buses, and the old ladies were calling me, say, what can I do? I'm on wheelchair. I said, come, no problem. You're on wheelchair, bring your wheelchair, we'll help you in that. There'll be people boarding you in and boarding you out. Come. People came on wheelchairs, strollers, all that. What it tells you, at least the conscience of Zamir, Hamara Zamir, the conscience of our society, our community is not sleeping, is not dead. And that's a lot to cherish and a lot to appreciate. So in this Kashmir cause, a lot of people, I think the whole community is praiseworthy, but there are a few people in this room which I want to acknowledge really who worked day and night for that. No other than our own Dr. Safdar Chadda, Mr. Fazul Haq. Mr. Fazul Haq's name is Mahuna. Mahuna. Colonel Makbul Saab, Wakil Ansari Saab, Salman Sheikh Saab, Wasim, Raza Dastagir. All in all, maybe मैं कुछ नामों को कुछ भूल रहा हूँ, but trust me, it is so encouraging and heartening to see that. Really. Important point, I want to say one more thing. In order to Kashmir, the plebiscite,
and the right of self-determination of Kashmiri people is the underlying cause for the conflict between India and Pakistan. That's a bone of contention. That is acknowledged. That's true. And what Kashmiris are going through today, that is also because the United Nations was not able to pass their, they could not enforce the implementation on the resolution they passed 71 years before. That's true. And the future of Kashmir, where it's going to go to Pakistan or they want to say independent, that's another issue. But right now, there's another issue. To stop, to mobilize the world community and their opinion, to stop what is happening now in a crisis mode. And having been in this country for 30 years, I know if you tell this is a conflict between India and Pakistan, UN resolution, blah, 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 it doesn't resonate with them, I tell you. It has not resonated with the world community for the last 71 years. It's not going to resonate now. So do not. Though in my heart, Kashmir and every Pakistani, the heart beat with Kashmir, all of us. But now, in order to stop the plight of the Kashmiri people, what they're going through, the thing which is going to resonate with American people is the world humanitarian crisis. It is a humanitarian crisis. We have to talk about that without talking about what's going to be the outcome of the Kashmir and all that. This thing must end. First, we have to make every effort to bring to light and bring forward to people what is happening right now and how you need to stop it. And this is a humanitarian crisis, and let it be such. Let it be narrated out as such, without going the long-term goal. Because this, in my opinion, genocide is the biggest trouble, way bigger than any other trouble we are going through or Kashmir problem will have, right? So how we are going to bring forward our message to the American people here, and then what we do here, then I hope it's going to reverberate, and the repercussions of that will be felt in the capitals and the think tanks and the opinion makers and all that. Slowly it goes all around. One we did the other day, a rally, a protest. I'm sure it's going to repercuss and reverberate and everywhere. That's one thing. Then we have to do more rallies, marches. Probably next thing what we are planning for is and we're going to look for that is a march, like probably from the Times Square or Washington D.C. These are two possible places we're thinking about the march. Then next thing is, these days we have to talk to we have to continuously talk to our local elected representatives. And that's the time when you have to put, all of us to put their hands into their pockets. The only language is that you do the fundraisers and you help them out and they listen to you and you help. And then they talk about what's happening there, why there are 100 congressmen were there when Modi was talking. That's the reason. A lot of fundraisers happen. And that's what you do. Next thing you can do about write again and again to the newspapers. Keep writing letters. How many letters they will throw in the dustbin? Keep writing. Some letter, some email will go through. Someday it will be picked up and it will be published. Keep writing to electronic media. CNN, Fox, all those CNBC, all those mainstream medias, keep writing them.
and keep writing in bulk. And I think on our side, what are we going to do in the next few days? We are going to provide all the links, the email links and the addresses and all that. We have done it once before. If somebody goes into our Kashmir rally, there are several links we have provided, but we are going to provide them again so we can, everybody can keep writing letters and emails to both electronic and print media. Nowadays, the most important thing for the young people in the room, I don't see many young people other than Raja Dastagir, you, some other, oh yeah. Some other hand, you guys are so good, you know. But we will take the help of our children. Whenever I have to use some gadget, I have my luckily my children around, they can provide me that. So social media, such an important tool, and as we all know, how big of an impact it does on our communication and opinion building and information processing and all that. It's tremendous help if we can do it. So with that, I think my other very, very able speakers are going to cover more areas, other areas after that. And once again, I would thanks to our community, and let's have another round of applause for the great unity we have. Remember, we should have unity on issues, not on the parties. Everybody, give them room. Give them room. Let them work in their own comfort zone. There shouldn't be any problem in that. Assalamu alaikum. आज भी पासनी को अगर कोई डायरेक्शन चाहिए होती है तो वो डॉक्टर तमकीन से लेते हैं. प्लीज इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर तमकीन का. Dear Honorable Consul General, Honorable respected guests, Dr. Faik Saab and Dr. Singh Saab, Amarjit Singh Saab. I would like to, first of all, congratulate our Prime Minister. First time in the history he has spoken the truth the way it should be spoken. And he deserves congratulations. And in the past on Kashmir issue, previously I had been belligerent, and I have offended some of my Kashmiri and Pakistani friends. I want to assure you that there is no ill intentions in what I said. I love Pakistan and Kashmir, our brother. Kashmir is our brother, and their cause is not different. I would like to today share some of my thoughts and sometimes I ask this question to myself, that is it not quite evident that this war is between not anybody else but between Islam and Kufr? Is it not time that we abandon our hopes that the UN will resolve and solve any of our problems? They never did, and they never will, because they were not designed to solve Muslim problems. It is not time for us to know there is no such thing as word conscious, rule of law, and justice for Muslims. These principles are only used by word community, either to blackmail their adversaries or as a means to fulfill their national interests. Many of us are deeply disappointed that our so-called brother nations have turned their backs on us. Didn't they hear the famous hadith that there will come a time when there will be two groups of Muslims, one with faith and no hypocrisy, and the other with hypocrisy and no faith and iman? I would like to propose a hypothesis of mine which I thought over. Again, I'm not trying to be belligerent, but it's just a hypothesis, a possibility which came into my mind. That is quite evident that Modi and RSS are following the Israeli model of occupation in Kashmir region. First, they wanted to do ethnic cleansing in Kashmir. Then they want to implant
RSS Hindu Kashmiris in a Kashmiri region. And after that, they will do a fake elections. Of course, after the atrocities, Kashmiri Muslims will not take participation in that kind of election, and they will install a fake parliament, thereby fulfilling UN mandate of plebiscite. And they may do it. They may, that so-called parliament will vote that they will be a part of Hindustan. And if it happened, God forbid, this will delegitimize Pakistani presence in Azad Kashmir. Only then will the Hindustan gain legitimacy to attack the line of control. The whole world will gladly and willingly swallow this theft and robbery. And then don't be surprised if the UN also put their seal of legitimacy on this theft. If all that what I said is a hypothesis, even if it's a probability or possibility, one thing is for sure, that Hindus and Hindutva are emboldened for their greater Hindu land, and they see this time is fit for them, as far as whatever is going in the whole world in this Muslim Ummah. If Pakistan is attacked, then what choices Pakistan has? On the back is the life with slavery and subjugation under the ruthless RSS Hindu domination. On the right will be satanic deception of peace by so-called peace implementers and peace lovers. On the left is satanic deception of calculations, necessity, and compromise. And in the front, only in the front is the road for success, and above Allah, the God Almighty, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mr. Chairman and Mr. President, the declaration of independence and liberty of the Kashmiri people, for that matter, the Pakistani independence as well, if Pakistan is attacked, will be written in the inks which is run in the veins of Pakistani Muslims and Kashmiri Muslims only. We will have a fair chance to write our own destiny and our own history. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. Thank you. Ex-Vice Chairman भी हैं JKLF के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, and he is also a director of Kashmir Global Council Texas के. Please उनका इस्तकबाल कीजिए. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं मशकूर हूँ आपका यहाँ पे मुझे बुलाने का. तो जो आपने मेरा एक तारफ़ कराया है मकबूल भट्ट के शहीद के साथियों ने का, तो मेरी इस वक्त उस हवाले से कैफियत ज़रा मुख्तलिफ हो गई है. शहीद मकबूल भट्ट साहब के साथ मैंने उनके सफ़र को ज्वाइन किया 1968 में, और उस वक्त से लेके इस वक्त तक मैं उनके काफ़िले की सिपाही की हैसियत से चल रहा हूँ. और आपने दुरुस्त कहा कि हमारे मौक़िफ़ में, हमारे इरादे में कोई कमी नहीं आई है. मुश्किलात का हम डट कर मुकाबला करते रहें, करेंगे और करते रहेंगे ताकि कि हम आज़ादी हासिल नहीं कर लेते. ये हमारा रिज़ॉल्व है, और ये इंशाअल्लाह हम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम इतना करीब पहुँच चुके हैं कि मैं ना भी देख सका तो मेरे बच्चे मेरा वतन आज़ाद होता देखेंगे. अब यहाँ मैं डॉक्टर फाइज साहब मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी में आपके दरमियान और उनके दरमियान हाल नहीं रहूँगा. अलबत्ता चैलेंजेस के हिसाब से, चैलेंजेस के हवाले से एक दो बातें मैं ज़रूर आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा कि चैलेंज के ऊपर आपने बड़ी अच्छा मौजू रखा है आज की इस नशिस्त का. तो जहाँ चैलेंज
पाकिस्तान के लिए है, हिंदुस्तान के लिए है, हम कश्मीरियों के लिए भी है। तो हमारे सामने चैलेंज जो है वो तो उसकी इब्तदा तो 1947 से शुरू हुई और उसकी मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ शक्लों में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहा। मगर एक ऐसा चैलेंज जो 5 अगस्त को हमारे सामने आया है, मैं उसकी जानब ज़रूर तवज्जो दिलाऊंगा। इस चैलेंज ने मुश्किलात ज़रूर पैदा की, लेकिन हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा की। और सबसे बड़ी बात जो इस मोदी के इस इक़दाम से जो हमें फ़ायदा पहुंचा है वो ये कि इससे कश्मीर के अंदर इत्तेहाद हो गया है, इत्तेहाद, फिक्री इत्तेहाद, अमली इत्तेहाद हो गया है। और कोई शख्स इस वक्त में, क्योंकि अगर आप देखें 47 के वक़्त में और वहाँ जो रेजोल्यूशन पास हुए या कुछ है, तो उसमें एक था कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक चाहने वाले कश्मीरी भी मौजूद थे। तो ये एक हकीकत थी कि इसको हमें वो नहीं करना। मगर 5 अगस्त के बाद जो उनके चाहने वाले थे, हिंदुस्तान के साथ जाने वाले थे, जो हिंदुस्तान के लिए काम करते रहे साढ़े 70-72 साल, वो भी आज उनके साथ नहीं। तो इस वास्ते कश्मीर के मसले में हिंदुस्तान बतौर फरीक ख़त्म हो चुका है। उसकी कोई हैसियत में, वो उसकी हैसियत उसने कब्ज़ा किया, उसी कब्ज़े को एक आइनी शक्ल देने के लिए उसने उसको कॉलोनी बनाया। आप आज उसके बाद वो उसका कोई नहीं। जो चैलेंज हुआ है वो ये कि मतलब उसने ऐसा करके एक चैलेंज हमारे लिए पैदा किया है, जिसको हमने आपके साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिल के इस अमेरिका के अंदर फाइट करना। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश रही है हमारी तहरीक को एक मजहबी तहरीक के तौर पर पेश करने के, एक अलर्जी की तहरीक के तौर पर पेश करने के, और एक दहशतगर्दी की तहरीक के तौर पर पेश। तो इस जो एनेक्स किया है 370 के बाद, मुमकिन है वो आगे चल के ये इस बात पे कहे कि जी क्योंकि अब हिंदुस्तान हमारा आइनी हिस्सा है, इसके ख़िलाफ़ जो चल रहा है ये एलर्जी की तारीख है। तो ये एक है, और वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में वो केस उसका नहीं चलेगा। अब एक मैं क्योंकि एक और तरफ भी तवज्जो दिलाऊँगा, मैं दहशतगर्दी के हवाले से वो बहुत है। कल हमारी यासीन मलिक साहब के वो जेल में है इस वक्त में, और हमारी पार्टी के ऊपर, JKLF के ऊपर बैन लगाया गया, हिंदुस्तान ने बैन लगाया। और कल परसों उसकी हेयरिंग थी, हमने उसे चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, और वो उन्होंने दरख्वास्त हमारी उसकी वो मुस्तरद कर दी। तो इस सिलसिले में हमें सब जरूर महसूस रहेगी कि एक इस तरफ भी तवज्जो है कि वो जितना भी वो उसका इक़दाम हैं वो गलत हैं, और हो सकता है कि वो उसको बुनियाद बना के कल अमेरिका में भी आए, बरतानिया में भी आए हमारा पे। तो इससे हमें कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो चैलेंज हमारे लिए है वो ये कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखें, और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हमारी तौक़ात के मुताबिक जो गुफ्तगू की है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ उस पर अमल का कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। अगर उसके लिए कोई अमल का रास्ता न निकला तो फिर ये सारी मशक़ बेकार जाएगी। मैं इस तरफ जनाब की वसातत से ये दोबारा पैगाम अपना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक कश्मीरियों की जानब से पहुँचाना चाहता हूँ कि उन्होंने जब ये मुज़फ़्फ़राबाद में थे तो वहाँ से चलने से पहले उन्होंने एक बात की कि कश्मीरियों 27 सितंबर तक मेरा इंतज़ार करना है। यही कहा था ना भाई साहब। तो 27 सितंबर का वो जो मुज़फ़्फ़राबाद में उन्होंने कहा, तो कश्मीर के बदकिस्मती से 2 हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है और एक हिंदुस्तान के मकबूजा है। तो वो आज़ाद कश्मीर में चूँकि बहुत सख्त रद्द अमल है, वहाँ का हर नौजवान, हर कोई शख्स जो है वो कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए सीज़ फायर लाइन अबूर करना चाहता है, जाना चाहता है, तोड़ना चाहता है। ये उनकी ख्वाहिश है, और वो हमारे लिए कोई मेरे अपने 2 भाई 11 फरवरी में शहीद हुए, हम उसको उसका तकद्दस नहीं मानते। सीज़ फायर लाइन का कोई हमारे लिए तकद्दस ही नहीं है। मगर एक वहाँ कैफियत थी और लोग रुक गए। लोगों ने कहा चले प्राइम मिनिस्टर क्या लेके आते हैं न्यूयॉर्क से, रुक गए। और उस तरफ क्या उम्मीदें बन गई, श्रीनगर में क्या उम्मीदें बन गई, उसका इजहार प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ने पार्लियामेंट में किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जो मैसेज वहाँ का दिया कि औरतें सुबह खिड़की खोलती हैं तो वो देखती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज आ गई है कि नहीं आई। तो ये वो तौक़ात हैं जो वो लगी हैं,
اور پرائم منسٹر نے یقیناً ان چیزوں کو مد نظر رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی جانب سے کہ اگر اس تقریر کے ساتھ عمل کا کوئی پہلو نہ ہوا تو پھر بہت ہمیں نقصان ہوگا. اس کے ساتھ خواتین حضرات، اب ہم پروگرام کو اس کے خاتمے کی طرف لے کے چل رہے ہیں. اب تک ہم نے تمام حضرات سے سنا کہ وہ کشمیر کے ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں. اب میں ایک بہادر خاتون، ایک کشمیری خاتون جس کا کشمیر کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس میں پریکٹیکلی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. میں آمنہ تاج صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ پلیز تشریف لائیے. یہ چیئر پرسن ہیں کشمیر مشن وومن ونگ کے. آپ سب کی تالیوں میں استقبال کر رہا ہوں آمنہ تاج صاحبہ کا. افضل حق صاحب اور اشرف صاحب جو اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم جو موجودہ سچویشن ہوئی ہے، جو 5 اگست کے بعد کشمیر کی کرفیو نافذ ہونے کے بعد ایک نئی ہم پہ ایک کڑی قسم کی آزمائش آئی تھی. اس کے بعد سے جو سارا پروسیجر ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اور جو وہاں پہ ہیومن وائلیشن ہوئی ہے اور ان کو خاتمہ کرنے کے لیے جو 27 سپٹمبر کو ہم لوگ اقوام متحدہ کے سامنے بھی ہم سب بہن بھائیوں نے جس طریقے سے، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی نے جس طریقے سے ہماری ہیلپ کی ہے، اس کے لیے میں آپ سب بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو قائد اعظم عمران خان نے ہمیں جس طریقے سے ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، مجھے قائد اعظم کی یاد آ گئی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایگزامپل قائد اعظم کی ہے کہ دیکھیں آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن بچی ہے اس وقت، جنگ. لیکن اس جنگ کے ہونے سے پہلے میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے سارے ریسورسز یوز کر رہے ہیں. ہم اپنے سوشل میڈیا ہر چیز کو یوز کریں. جیسے اب دیکھیں کہ اس 2 ماہ کے عرصے میں جو 5 اگست کے بعد سے جس طرح امریکن کمیونٹی نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے، ایک کاس کو پیدا کیا ہے، ایک کاس کو مطلب وہ تو آلریڈی پیدا تھا لیکن اس کو جیسے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، جس طرح سے لوگ آئے ہیں اس دن، وہ حیران کن عمل تھا کہ کس طرح سے بچے سے لے کے بوڑھے تک سب ایک موٹیویشن کے ساتھ آئے تھے. اور یہ چیز ہمیں ضرورت ہے اس وقت، اور اسی چیز کو یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے کشمیر کی تحریک میں، جس کو ہم نے یوز کرنا ہے. اور ہر بچے کو، اور میں ایز اے ونگ جو وومن ونگ کی ہوں، میں اب اپنے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اگر مجھے یہاں آنے کا موقع ملا تو اپنے ساتھ ینگ جنریشن کو بھی شامل کرنا چاہتی ہوں. میں عورتوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ وہ آئیں، آگے بڑھیں. اس وقت ہمیں ضرورت ہے. یہاں پہ بھی جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں میں ان کو بھی اس چیز کی دعوت دوں گی کہ نیکسٹ ٹائم 1 کے بجائے 10 مقرر آئیں یہاں پہ، تاکہ جس طرح مجاہدین، جس طرح سے جنگوں میں عورتوں نے کردار اسلامی جنگوں میں ادا کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس وقت کشمیر کاس کو بالکل اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ نیو چیلنجز ٹو کشمیر ایشو، میں اس میں بالکل متفق ہوں کہ جو سچویشن اب یہ ہو چکی ہے آپ کے سامنے سارا کچھ، لیکن اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس وقت ہم یہ جو چیلنج ہمارے سامنے ہے اس کو ہم کیسے موبلائز کریں گے. نمبر 1 یہ کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ کرفیو ختم ہونا چاہیے. وہاں کی جو بیسک میڈیسنز ہیں ان لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. نمبر 3 وہاں پہ جو فیملیز ہیں جو آپس میں رابطہ نہیں کر سکی، آج 56 ڈیز ہے وہاں کا جو کہ یہ سارا کچھ بند ہے، اس سب کو بحال کیا جائے. یہ سب فوری کاروائیاں ہیں جو کشمیر میں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کشمیری بھائیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب کرفیو اٹھے تو آپ نے اس وقت جذبات سے کام نہیں لینا. بے شک یہ ان کے اوپر کڑی وہ مشکل وقت ہے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہماری مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب انہوں نے میثاق نبی میں صلح حدیبیہ کیا تھا، اس میں بہت سی شرائط ایسی تھی جن میں ہمیں وقتی طور پہ لگ رہا تھا کہ دشمن ہم پہ حاوی ہو رہا ہے، لیکن جنگ بھی جو ہے اس سے پہلے حکمت سے لڑی جاتی ہے. جنگ میں یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً فائر کھول لو یا جذباتی اظہار کر لو تو اس سے آپ جنگ جیت جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہمارے سامنے مثال قائد اعظم کی ہے جنہوں نے 1947 میں کس قسم کے حالات میں ہمیں پاکستان بنا کے دکھایا. اس وقت بھی ہم نے
لاکھوں جانیں قربان کر کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن قائد اعظم نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے. ان کو انہی کی زبان میں بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. جیسے عمران خان نے آج ان کو بتایا کہ تم غریب ممالک کو بلیم کرتے ہو تو منی لانڈرنگ کا تم لوگوں کا قصور ہے. ہر چیز اسی طریقے سے ان کو ان کی زبان میں سمجھانی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے موقف پہ قائم رہ سکیں اور اس آزادی کو آگے بڑھا سکیں. جو وہاں کشمیر کے لیڈر ہیں وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ملٹری سچویشن میں نہیں ہے. ٹیبل ٹاک واحد حل ہے جس کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں طرف نیوکلیر پاورز ہیں. اگر وہ لڑیں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی تو مسئلہ کشمیر بچے گا کیا؟ نہیں بچ سکتا اس طرح. ہم سب کو پہلی، آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں جنگ سے ڈر رہی ہوں. مجھے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے جنگ سے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے. اگر وہ جنگ کے لیے کہیں گے تو میں سب سے پہلے اور سب سے اگلی صف میں کھڑی ہوں. لیکن میری ایک ہی بات ہے کہ جنگ میں بھی پہلے جذبات میں کے بجائے حکمت کے ساتھ کام لیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو موبلائز کریں اور جتنے یہاں بہن بھائی بیٹھے ہیں سب اپنے بچوں کو انوالو کریں. سب کی ماشاءاللہ انگلش اچھی ہے، ای میل، سب سوشل میڈیا کا یوز ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک بھائی نے یہاں پہ سوال اٹھایا کہ سینیٹرز اور وہ رکن کیوں نہیں آتے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو انوالو کرتے ہیں سیاست میں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی کب الیکشن ہو رہا ہے، کون سا ممبر آ رہا ہے، اب اس کو ووٹ دو. نہیں، ہم ان چیزوں میں بچوں کو انوالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم کمیونٹی میں اکیلے رہ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب یہ جو سنہری موقع ملا ہے، میرے خیال سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کشمیر کے موقع جو مسئلے کو جتنا زیادہ پروموٹ. آپ یہ نہ سوچیں جیسے ایک بھائی نے یہاں کہا کہ انہوں نے ایک فلائر کو نیبرہڈ میں تقسیم کیا تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا. ہر بندہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوشش کاوش کا آغاز کرے اور اسی طرح جو ہے قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اور انشاءاللہ ہم آزادی لے کے رہیں گے. زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ لوگوں کا. میں ڈاکٹر غلام نبی فائز سے یہ کہوں گی، ہمارے قابل لیڈر یہاں موجود ہیں، کہ وہ ہمیں موجودہ صورتحال کے بارے میں اور بریف کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم پریکٹیکلی ایسا کیا کچھ کریں کہ ان کشمیر مظلوم بہن بھائی جو 56 جیسے وہاں قید ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں. شکریہ. سوار خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ ایکس ممبر ہیں کشمیر کونسل کے اینڈ فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر. پلیز ان کا استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کونسل جنرل صاحبہ، ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب، ڈاکٹر امرجیت سنگھ اور ناصری کے صاحب، سید صاحب، دوسرے جو ساتھی ہیں، السلام علیکم. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اور اس میں چونکہ ایشو اتنا بڑا ہے کہ اس میں جو باتیں مقررین بھی بڑے ٹاپ کے ہیں اور آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاسنے کو ینگ جنریشن کو بھی ساتھ جو ہے ملانا چاہیے اور ینگ جنریشن کو بھی سامنے لانا چاہیے. آج کے موضوع کے اعتبار سے وکیل انصاری صاحب چونکہ یہ بڑے متحرک آدمی ہیں، بات چیت ہر جگہ کرتے ہیں اور کشمیر پر بھی یہ بات کر رہے تھے. میں بحیثیت کشمیری آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ جو جمعے کو آپ لوگوں نے اس بار یونائٹڈ نیشن کے سامنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور بڑی جرأت کے ساتھ آپ نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. میں اس پر آپ کے تمام خواتین و حضرات کا مشکور ہوں. یہ دیکھیں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی بات آپ نے سنی اور پاکستان بنا. برصغیر کے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں متحد ہو کر ایک عظمت کا نشان بنے. کشمیریوں کا لیڈر شیخ عبداللہ تھا، اس نے بات نہیں سنی. آج کشمیری سفرنگ دیکھ رہے ہیں، مشکل میں ہے. ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کے لیڈر تھے، انہوں نے قائد اعظم کی بات نہیں سنی. آج سکھ جو ہیں وہ بھی مشکل سے گزر رہے ہیں.
मेरे कहने का मकसद ये है कि मकासद के तहत कौमों को मंजिल पर लीडरशिप पहुंचाती है, और लीडरशिप की गलतियों की सजा सदियों कौमें भुगती हैं। बरसगीर में 562 रियासतें थी, इंडिपेंडेंट जो इदारे थे, इलाके थे, ये था वो था। 561 का फैसला हो गया। जूनागढ़ का मसला भी पैदा हुआ, हैदराबाद का मसला भी पैदा हुआ, लेकिन उसको जिंदा नहीं रखा जा सका। कश्मीर का मसला आज भी इसलिए जिंदा है कि कश्मीर में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जहाज के जरिए यह इलाका आज़ाद कराया और उस पर हज़रत कायद आज़म के कहने के मुताबिक हुकूमत बनाई, और उस हुकूमत के तहत जो ये कुछ कायम रहा, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज तक इस मंजिल पर हम पहुंचे कि 2 न्यूक्लियर कुफ्ते जो हैं वो आमने सामने खड़े हैं। नेहरू ने चालाकी की, कश्मीर का मसला लाया, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादें पास हुई, 11 करारदादें वहां पे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पाकिस्तान में लीडरशिप फोकस नहीं रही, पॉलिटिक्स फोकस नहीं रही, मकासद फोकस नहीं रहे, जिसकी वजह से मसला कश्मीर जो है पसे पुष्ट में चला गया। और पसे पुष्ट में जाते जाते 1957 में नेहरू ने यह कोशिश की थी कि श्रीनगर असेंबली से करारदाद पास करके कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ अलग की बात की थी। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गया। 24 जनवरी 1957 को सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी करारदाद नंबर 122 के अंदर यह करार दिया कि रियासत जम्मू और कश्मीर की हैसियत का तयन कोई असेंबली नहीं कर सकती, उसकी हैसियत का तयन रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग अपनी राय शुमारी अपने वोट के जरिए से करें। लोगों का ये इख्तियार दिया गया उन 11 करारदादों के अंदर। अब दूसरी बात, जब पाकिस्तान में वो ताकत नहीं देखी, वो जुर्रत, वो हिम्मत वो नहीं देखी, जब देखा कि कौम तकसीम है, लीडरशिप तकसीम है, लीडरशिप फोकस नहीं है, तो इस मोदी ने उठाकर 370 का मसला पैदा किया, 35A का मसला पैदा किया। हम 370 के हक में ही नहीं है, हमें 370 का कोई हमसे ताल्लुक ही नहीं है। वो सिर्फ शेख अब्दुल्ला की पार्टी को या अपने जो हमनवा थे हिंदुस्तान के, उनको मुतमय्यन रखने के लिए नेहरू ने और कांग्रेस ने उनको अपने साथ मिलाने के लिए एक लिहाज से ऑप्शन दिया था कि 370 के तहत आप 3 चीज़ों में हमारे साथ इताद रखें, बाकी अपनी स्टेट की आपको इख्तियार है, लेजिस्लेटिव असेंबली में इख्तियार है। 3 बातें ये थी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी हमारी होगी, बाकी आप इंडिपेंडेंट हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर 1947 से 1953 तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, 11 साल वो जेल में रहे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैसियत को कम किया जाता रहा और वो मसला जो है यूं का तूं रहा। और आज फिर मोदी ने जो काम किया है वो इसलिए किया है, 370 मसला नहीं है, उसने तकसीम किया कश्मीर को, लद्दाख को मरकज़ के अंडर किया और श्रीनगर और जम्मू को एक जगह किया। लद्दाख की कोई असेंबली नहीं होगी, जो उन्होंने आर्डर पास किया वो इसलिए कि जिस मुल्क के अंदर आप बैठे हुए हैं वो इस मुल्क को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो वार आ रही है वो अमेरिका की और चाइना की वार आ रही है, हाँ वो इक़्तिसादी हो, हाँ वो माशी हो, हाँ वो सियासी हो, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना को कंटेन करना चाहता है और चाइना को कंटेन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान जो है वो चालाकी के साथ काम कर रहा है और उन्होंने ये किया कि लद्दाख को उठाकर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इसलिए किया कि लद्दाख जो है वो चाइना के साथ लगता है और लद्दाख चाइना के साथ जो बॉर्डर लगती है इंडिया की वो चाइना के साथ लगती है और वो लद्दाख को इसलिए उधर किया और ये करके वो अगले आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। लिहाजा हमें बहसियत कौम
ये काम करना चाहिए कि यहाँ पर अशरफ आज़मी साहब ने बात की है कि कैसे कांग्रेसमैन नहीं है और हमारे साथ नहीं है, इसलिए कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कम्युनिटी, बहैसियत कश्मीरी कम्युनिटी, हम यहाँ की पॉलिटिक्स में इन ही नहीं हो रहे, हमारा यहाँ पे दखल ही नहीं हो रहा। मैं 1976 में जब इंग्लैंड में गया था, वहाँ इंग्लैंड में भी हमारे लोग वहाँ पे नहीं थे, हमने उन लोगों को वहाँ इन्वॉल्व किया। आज इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में जो है हमारे कश्मीरी, हमारे लोग वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। लिहाजा हमें वैसे पाकिस्तानी और कश्मीरी जब तक यहाँ की पॉलिटिक्स में इन नहीं होंगे या इनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन कुवैत के पास पैसे थे तो अमेरिका तो कुवैत की जंग लड़ने के लिए इराक के साथ कुवैत में चला गया, इसलिए कि उनके पास पैसे थे। हम कश्मीरियों के पास या पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत है और बड़ी कुव्वत के तौर पर यहाँ अमेरिका के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी के तौर पर काम करे। ना आप पीटीआई के बने, ना आप नून लीग के बने, ना आप पीपल्स पार्टी के बने, ना आप किसी और पार्टी के बने। आप ताल्लुक जरूर रखें, ये नहीं है कि ताल्लुक रखना कोई बुरी बात है, आप पसंद आपकी हो सकती है, जिसके मर्जी करें, लेकिन यहाँ डिस्प्ले हमें सिर्फ पाकिस्तानी और कश्मीरी के तौर पर करना चाहिए। जब आप इस्लामाबाद जाएं, कराची जाएं, जिसको मर्जी है जाकर वहाँ पर वोट देते रहें, लेकिन यहाँ तक जब तक हम एक कौम के तौर पर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये कांग्रेसमैन हमारी मदद नहीं करेंगे। आपको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने सालसी की पेशकश की, क्यों की? इसलिए कि उस वक्त वो तालिबान के साथ पाकिस्तान उसकी जरूरत है, आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत है, आने वाले वक्त में भी जरूरत है। लिहाजा उन्होंने सालसी की पेशकश की कि हम सालसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है जो जिसने इनकार किया और जिसने उनकी इस बात को माना नहीं है, और वो ये कहता है कि सालसी नहीं, ये बायलैटरल इशू। यहाँ पर किसी ने तस्करा किया था कि शिमला माहिदा उस वक्त की जरूरत थी जब इंडिया ने शिमला माहिदे के होते हुए यूनिलैटरली कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया, तो फिर शिमला माहिदा किधर रहा? उन्होंने यूनिलैटरली वहां से निकल गया है। तो लिहाजा मैं काउंसिल जनरल को भी कहूँगा, मैं पिछले 4 साल से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को शिमला माहिदे से अलग हो जाना चाहिए। अर्दगान गया, टर्की का प्रेसिडेंट अर्दगान वहां पे गया, सालसी के लिए गया, बात करने के लिए गया, मोदी ने कहा नहीं जी बायलैटरल इशू है। शिमला माहिदा मुझे पर मैं एक लफ्ज जानता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया जो है शिमला माहिदे के पीछे छुप कर अपने मकासद की तकमील करता है। लिहाजा हमारे पास चांस है कि जब इंडिया ने यकतरफा तौर पर कश्मीर का फैसला अपने तौर पर किया है, तो हमारे पास कंप्लीट जवाब है कि हम उससे शिमला माहिदे से अलग हो जाए। और दूसरी बात जो इंडिया करता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बात करता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर के अंदर कोई बॉर्डर है ही नहीं। कश्मीर, ये राजा मुजफ्फर साहब बात कर रहे थे सीजफायर लाइन की, कश्मीरी 3 हिस्सों में तकसीम है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, और इसमें 2 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है। हमारी आबादी तकसीम है, 30 लाख पाकिस्तान में रहते हैं, 50 लाख आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, 15 लाख गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहते हैं। जब हम देखते हैं कि श्रीनगर के अंदर हमारा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, तो ये नेचुरल बात है। आपको यहाँ फोन आए कि कराची में ये हो गया, तो आप मुतासर नहीं होंगे, आप मुतासर होंगे। लिहाजा कोई वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ये मुनासिब नहीं है कि इस चीज को हम वाज़ेह नहीं कर सके कि कहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ। इट इज इंडिया जो हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे घरों के अंदर आकर हमें मार रहा है, और हम उसकी दुनिया के अंदर वजाहत नहीं कर सके। या दुनिया में जो मुसलमानों की बात की गई, मैं OIC बनी, आपको पता है कि OIC जो है पाकिस्तान के अंदर उसको जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया था, वहाँ गए, बेशुमार बातें हुई, वहाँ उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो OIC इराक ईरान की जंग को खत्म नहीं करा सकी, जो कुवैत इराक की जंग को खत्म नहीं करा सकी, जो लीबिया में कुछ नहीं कर सका, जो शाम में कुछ नहीं कर सका, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? लिहाजा आप लोग बहसीत कौम, पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है, एक जिंदा दिल कौम है, हम एक एटमी कुव्वत है।
अगर हम पूरे तौर पर आपस में यूनाइट होकर आप लोग सामने आए तो हजारों का मजमू आप यहाँ पर ले आए। आज हम इस बात का अगर ऐड करें, हाँ वो पसनी हो, कोई और तंजीम हो कि हमारा ये कौमी इशू है, हमारा ये कौमी मकसद है, इसको हासिल करने के लिए हम जदोजहद करेंगे तो हम उस पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं इस मरहले पर अपने सिख भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिखों ने हमेशा हर जगह पर, वहाँ से हिंदुस्तान के अंदर भी, श्रीनगर के अंदर भी हमारे लोगों की हिमायत की है, हमारे साथ तावन किया है, हमारे साथ किया। ह्यूस्टन में जो मुजाहरा हुआ सिखों की सबसे बड़ी एफर्ट थी, उसके साथ भी कश्मीरियों के साथ किया। यहाँ पर भी ये हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हम इनको भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रास्ता कश्मीर के जरिए से जाकर चाइना के साथ मिलता है। जब सिख और कश्मीरी इकट्ठे हैं, मैं अमेरिकन को यह कहना चाहता हूं कि वहां से गुजर कर आप चाइना को कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लड़े। ये थे कश्मीरी रहनुमा, इन्होंने कश्मीर की सूरत हाल और उसके बारे में पेश किया। अब मैं एक ऐसे स्पीकर को बुलाने जा रहा हूं जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बातें करते हैं, लिखते हैं, और कम्युनिटी ने उनके ज़िम्मे सोचने, बोलने और लिखने का काम लगा दिया है। मैं आप सबकी तालियों में इस्तकबाल करूंगा जहांगीर खटक साहब का। Thank you so much. Honorable Constituent Sahib, Dr. Fai, Dr. Majid Sahib, Fazlul Haq Sahib, Azmi Sahib, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'll keep my remarks very, very short because I think it has gone pretty long. दो तीन चीज़ें कहूँगा। हमने काफ़ी सारी बातें सुन ली कश्मीर के हवाले से, तारीख़ के हवाले से। बड़ी तल्ख़ तारीख़ है और जो इस वक्त जिस वक्त से हमारे कश्मीरी बहन भाई गुज़र रहे हैं, डेफिनेटली हर एक का दिल उस पर बहुत ज़्यादा उदास भी है, गुस्से में भी है, और उसका मुज़ाहरा हमने 27 तारीख को देखा भी। Pakistan has already stated that it doesn't want a war on Kashmir. It doesn't. So if it doesn't want a war on Kashmir, then what choice it has? It has a choice of victory without war. And how will it achieve that? Because you have really stark realities. No matter what we say from this stage, the realities are that India is a $507 billion market. Pakistan is a $62 billion market. So the choice of the world is obvious, and we see it all around. And when I or anybody else speak to the world or anybody, so what we have to say, we have two choices, not just us, the world has two choices. It's a choice between profit and human rights, human dignity, basic human values, morality, right and wrong. So what we have to communicate, and I feel that everybody has spoken really high of Prime Minister Imran Khan's speech, and I am one of them as well, because I feel that on February 27th, Pakistani JF-17s shot down 2 Indian aircraft. And on September 27th, Pakistani Prime Minister shot down the narrative of Narendra Modi that sab India mein acha hai, India mein sab acha nahi hai. And that's what we have to tell the world. We heard really great suggestions, and I really endorse everything that came out of here. But I think you need more than that. If you really want that people should forego their profits and stay with morality, you really need to do a lot of hard work. And for that, the first thing that you have to do, and I will keep this, just these two observations at the Pakistan's level, what the choices Pakistan government has, and the community here. And I'll keep it very brief. For Pakistan,
if Pakistan has to, and it has to, if Pakistan really wants to send its message across, just like Prime Minister Imran Khan did, and I invite all of you that if you go to YouTube, and as of now, when I was coming here, I was looking at the numbers, almost 3 million people have watched his speech. There are more than 20,000 comments. I invite you to just read those comments. You cannot read, of course, 20,000, but if you read them, you will see the impact. And that's the morality that I'm talking about. But when you have a message which is very clear, you have built a narrative. So Pakistan needs a very strong narrative. It needs a very, very strong diplomacy. Proactive diplomacy, not knee-jerk reactive diplomacy. And second is Pakistan needs a very strong economy. It has to build its economy. It has no other choice. I mean, with a broken economy, if you feel that the world will be with you, I'm sorry. I mean, some people will be with you, but for how long and for how, until what extent? And third is political stability. Pakistan has to have, it has no choice. If Pakistan wants to really focus on Kashmir, if it wants to promote its message, it has to have political stability in that country. And that's politicians, they have to decide, they have to take care of it. I am nobody to stay here. I can say a lot, but I will not. Then comes to our community. I heard really great suggestions, great thoughts from different speakers. And while we need to do that, when I came here, I was just asking, I asked somebody, including Sawar Sahab, that do you know how many people of Indian occupied Kashmir are here? Because I am really looking to meet them. And I haven't met anyone so far. So I asked him that, do we have any here? So according to him, what he told me, that there are not more than 60 families from Indian occupied Kashmir here. And I think we need to find them, because remember, when I say that there is a lot of oppression going on in Kashmir and the world sees it, and we do see some reaction as well. But when you humanize the issue, it has a greater impact. The world, you know, that one photograph of that young small child, that young child on the beach in which highlighted this migration crisis, that changed a lot of policies. It did not need any diplomacy. One photograph was enough. So you really have to find those of our brothers and sisters who are from Indian occupied Kashmir, bring them here. I would love to listen to them, because the world wants to listen to them. We are listening to the sufferings of Kashmiris through proxies, and I am one of them, which will not be really impactful. We need to hear it from the horse's mouth. That's one. Second, we have, I heard from another German here. There was a vigil in Times Square that was done by Kashmiri from the occupied Kashmir. Okay, that's great, good to know. I heard here, when I came here, I was just asking around that how many Pakistani organizations are here in New York City. And I heard a number, 86, that we have in this city 86 Pakistani organizations. Many of the people, just like me, who have limited knowledge, and Dr. Saab, you just corrected me as well that there was a vigil and there are people, and I don't deny that. But the thing is that these people should be in the forefront. They should be here, sitting here. We should be listening to them, so that these are real human stories. These are the people who are suffering. So we have to bring them. And secondly, we have to bring all our community organizations on a single platform. They don't have to merge. They are doing whatever they are doing, that's fine. But they should have some sort of coalition where they should have a common narrative. Narrative is very, very, very important. If you don't build a narrative and people are listening to 10 different stories, I don't say that it will not have impact. I feel it will. But if you want to really magnify the impact, you have to come up with a very common, powerful narrative that you need it. So you have to come together, all these community organizations, mashallah, some of our leaders are here,
They should come together, sit down, and just come up with a narrative. I think one thing that Prime Minister Imran Khan did during his stay, and I feel that was a very smart strategy. If you look at his day one speech, his first appearance was at, I think, Council on Foreign Relations. And then you look at the last one, which was at the Asia Society before his speech. Just go through his speeches, his public engagements. His narrative is the same. He was hammering that same narrative. What happened? I think that Prime Minister Imran Khan's presence here was one of the, I think it is very, very few. I am in the media. It's very, very few times that I have seen a Pakistani Prime Minister receiving so much coverage and so much attention. It's all because not just that he was hammering the same point, but also he has his own persona. He is a celebrity. He has that star attraction. But I think that strategy worked. So Pakistani community, all of us really have to come together, do some brainstorming sessions. And one last thing before I just end is that all our community organizations, they should have some study circles where they should just talk about issues, just have a conversation, normal conversation, bring youngsters and just educate them about the issues, including Kashmir. And that's how you build narratives. That's how you educate your own people about the issues that are really bringing, this region to, it is already a nuclear flashpoint, and nobody knows what will happen. So if we want to prevent a war, the best line of defense is that we should have a very educated, proactive community. US is headed to 2020 elections. The campaign is on, and this election will be a defining moment for American history because it will be a really tough election. And every politician will be vying for votes. So this is where you can really assert yourself. But before you do that, I think it needs a little bit more homework. I thank you all. Thank you so much. Can everyone hear me? आवाज़ आ रही जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैंड माइक ओके फाइज साहब पहले आपसे माजरत कि मैं आपसे पहले बोल रही हूँ but as you know I have to go to another event and फाइज साहब से मैं ये थोड़ी सी लिबर्टी ले सकती हूँ इसलिए क्योंकि इनके साथ एक बहुत पुराना कॉन्टैक्ट है from the time that I was in Washington DC. Since it has been mentioned a couple of times that I'm new in the town, I would like to begin with a brief introduction. जो मेरे भाई ने करवानी थी वहाँ बैठे हैं, but since I have to rush, I'd like to tell you that it's been a great honor to be appointed as the Consul General of Pakistan in New York. Briefly, I'm a career diplomat, batch of 1999. So I've been in the Foreign Service about 20 years. And it's my great honor to have served our great country in several capitals of the world, including Tokyo, Beijing, New Delhi, and Washington, D.C., and now I'm in New York. दिल्ली के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करूंगी. डॉक्टर अमरजीत ने जिस चाणक्यपुरी का जिक्र किया, वहाँ पर मैं रह चुकी हूँ और दिल्ली में रहने का जो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ वो ये कि हमारे जो कश्मीरी लीडरशिप है उससे मेरी मुलाकात रही एंड आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड फाइज साहब कि वहाँ गिलानी साहब से और बाकी जो हमारी क़यादत है उनसे मेरी मुलाकातें रहीं, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड. ऑन दिस ओकेजन पहले तो पासनी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ चड्डा साहब का जो इस वक्त शायद कमरे में तशरीफ़ रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, और बाकी ऑफिस बेयरर्स का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज यहाँ पर आऊँ और आपसे बातचीत करूँ. कौंसल जनरल का चूँकि मेन मैंडेट ये होता है कि वो कम्युनिटी से कम्युनिटी रिलेटेड वर्क है मेरा, और कौंसलेट जनरल की मैं इंचार्ज हूँ.
तो मकसद यही है आप लोगों से यहाँ पर मुलाकात करना कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा से मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकूँ, उनसे डायरेक्टली बातचीत कर सकूँ, वो हमारे और हमारी कम्युनिटी के दरमियान जो राब्ता है उसको मज़ीद बढ़ाने में बहुत मुफीद साबित होता है. And before I proceed further, let me also congratulate everyone here who took part in the protest on 27 September. You all deserve a huge round of applause. And congratulations, I must appreciate the large number in which the Pakistani American community, our Sikh brothers and sisters, our Muslim community members from other communities, other countries, and especially the women and children. That was the most heartening aspect of that protest. Congratulations to all the women. आमना साहिबा, वंडरफुल तकरीर यहाँ पर भी, और आपकी पार्टिसिपेशन, आप जैसी ख़वातीन का जज्बा जो है, it's very heartening because I was told before I came here and when I came here that our women and children and our youth tend not to participate in such protests, such demonstrations. They tend to stay back. But I think it's a beginning, it's a wonderful beginning, it's a huge leap forward. I encourage all the women who are here and women at home as well to come out in large numbers. It's very important that we do this. So much has been said about Kashmir in this event and so eloquently कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर मैं क्या मज़ीद ऐड करूं. बट कश्मीर एक ऐसा कॉज है जो कि हर पाकिस्तानी के दिल के बहुत करीब है. ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिसमें आई थिंक तकरीबन हर पाकिस्तानी अपना हिस्सा डालना चाहता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है. आफ्टर द डेवलपमेंट्स in August, after 5th August, I think ये मसला एक दफ़ा फिर उभर कर सामने आया है. और हमारी, जैसे one of the speakers mentioned, कि कुछ challenges के अंदर एक opportunity होती है. तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से agree करती हूँ. ये एक ऐसा challenge है जिसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी opportunity है. Our youth, not only abroad, but also Faisab in Pakistan, I wouldn't go as far to say that they were taking the issue for granted, but they had forgotten some of the main reasons why there was a Kashmir issue. And after 5th August, I want to tell everyone that there is no doubt in anyone's mind how important this is, how India is brutalizing the Kashmiri population, how everyone there is now in a state of siege, क्या क्या मज़ालिम उनके ऊपर हो रहे हैं. सो एक चैलेंज है, एक ऐसी सीरियस सिचुएशन है जो कि एक अपॉर्चुनिटी बन के हमारे सामने आई है और जिसको अब जिसके सिलसिले में पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं वो आप सबके सामने हैं. Our diplomatic struggle for Kashmir, our diplomatic support for Kashmir, it goes without saying कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी कॉज के साथ रहेगा. इसको जिस फोरम के ऊपर उजागर करने की ज़रूरत है वो हम करेंगे. Recent efforts के बारे में एक दफ़ा फिर बताती जाऊँ that we have downgraded our diplomatic relations with India. We have no business contacts with them. Prime Minister की आपने speech सुनी है जो कि I think was a historic speech. No such speech has ever been made at this forum before. बहुत से हमारे representatives over the years and over the decades, several of our representatives have come at that forum and they have tried their best in their own capacities to highlight the issue. But the way the Prime Minister spoke from the heart, I think this was an unprecedented speech. Now it's our job, it's everyone who is supportive of this cause to take it forward. He has apprised the world of the dangers of ignoring this issue. He's called it a nuclear, Kashmir as we know is the nuclear flashpoint. Kashmir में अगर आप siege को ख़त्म नहीं करेंगे, अगर Indian government does not understand the gravity of the situation, he has warned of the dire consequences and the outcome of this continued brutality. Pakistan will continue to highlight these efforts. You will find us in the forefront
our diplomats, our children, our women, our students, our army. You will find everybody in the forefront as far as the Kashmir issue is concerned. Yahan chunki I am standing in front of the diaspora, which has to play a very, very important role. I want to congratulate you that everyone in their own capacity is making an effort. People have here spoken about the need for greater political involvement in the in the American political system. I think that is a very important point to note. लेकिन यहाँ पर pessimism से ज़्यादा हमें optimism की ज़रूरत है. Because the young Pakistani American youth that I have met in this country so far, I find them that they are extremely well versed with the political norms, with the political system. They are involved. We need to encourage them more. जहाँ तक नोट की बात की गई है, एक important point है. But we also have to understand that our strength is the numeric strength. हम एक छोटी कम्युनिटी नहीं है यहाँ पर. Pakistani Americans are mashallah here in a very large number, not only on the east coast but also on the west coast. We need to leverage you as Americans of Pakistani origin and heritage. You need to leverage your numeric strength. So हर चीज़ दुनिया obviously note पे चलती है, as was said by many of the speakers, but we also have a great amount of other tools at our disposal that we must make use of. So your numeric strength, the upcoming election, the political system, you need to get involved. You need to stay engaged. अपने Congress people, your congressmen, you need to be in touch with them. कश्मीर के हवाले से एक बात करती चाहूँ कि ये कोई एक दिन की स्ट्रगल नहीं है कि जो एक स्पीच से या एक प्रोटेस्ट से इस मसले का हल होने वाला नहीं है. We need to remain engaged. ये मेरी आपसे बार बार यही मैं आपसे कहना चाहूँगी repeatedly, please stay engaged. People have talked about the tools that we can use, the social media, the electronic media, the letters, the emails. We need to continue to use that. Language is also very important. Unfortunately, the siege of Indian-occupied Kashmir continues. That siege needs to be lifted. Our focus in the short term should be on that, on the humanitarian crisis, the human rights violations. But Kashmir is also an issue that is a historical issue. We must continue to guide and inform our American friends of the nature of the dispute. It is not an internal matter of India. It is an internationally recognized dispute between India and Pakistan. So we need to be very clear in our message, in our outreach, and whatever tools we need to utilize, we must do that. You will find your consulate, your consul general extremely, forthcoming in the sense that if you need any information regarding the historic facts about Kashmir, if you need any help in terms of reaching out to people, we're there for you. The consulate can help you in that context. Our doors will always be open. Any information, any historical facts that need to be corrected, the information will be available to you as and when you require it. Also, the resolution regarding the Prime Minister's speech, I totally support that, and I will ensure that it gets to the right quarters. Thank you. You're all in your own capacities ambassadors of Kashmir. And since this program was organized in order to talk about the challenges, I think we've had a very good discussion. But beyond the four walls of this room, it is important that we continue to support it, that we continue to raise our voices, that we continue to do whatever we can in our own capacities. ये नहीं है, ये पेसिमिज्म से कोई चीज़ हल होने वाली नहीं है. ये एक लॉन्ग जद्दोजहद है, एक बहुत लंबी हमारी स्ट्रगल है. और मैं आपको ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि अगर कोई और भी दुनिया में एक भी अगर मुल्क इस कॉज की सपोर्ट नहीं करता, तो पाकिस्तान हमेशा इस कॉज को सपोर्ट करेगा. इसके बारे में हम बात करेंगे. जिस फोरम पे भी हमें मौका मिलेगा, ये आवाज़ अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हम पूरी आलमी बरादरी तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे. And once again, towards the end of these, I hope, brief remarks,
I want to thank everyone for being so patient, for being here on a Sunday evening, which was extremely heartening. Thank you so much for all your attention. Thank you. अब सबसे आखिर में मैं डॉक्टर गुलाम नबी फाई साहब को बुलाऊंगा कि वो आकर के इस पूरे केस को सम अप करें। उनकी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के सबसे वेल नोन पर्सनैलिटी। डॉक्टर फाई साहब का इस्तकबाल कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंसिल जनरल साहिबा, मिस्टर चेयरमैन, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, राजा मुजफ्फर साहब, सरदार सवार खान साहब, my dear very brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, on behalf of the people of Kashmir, as you know, they have no words to express their appreciation to you, the people of Pakistan, and the Pakistani Americans, for the support that you have given to them for the last 72 years. Today, I feel it is my obligation to say to you, the Pakistani Americans, thank you. Thank you for your prayers. Thank you for your compassion. And thank you for your understanding. In this hour of need, as Consul General Sahiba was saying, everybody knows 8.5 million people under siege. In this hour of need, the Pakistani Americans, you have become the symbol of generosity. You have become the symbol of kindness. You have become the symbol of humanity for the people of Kashmir. Ladies and gentlemen, I know that the people of Kashmir, they are under siege. There is only one thing in Kashmir, that is suffering and suffering and nothing else but the suffering of the people of Kashmir. But Allah has His own plan. The reckless action of Narendra Modi. He would like the whole world to know that India is the largest democracy. But Washington Post says, Mr. Prime Minister, that is not correct. Washington Post says that Indian democracy in Kashmir is dead. Narendra Modi says that I have brought 48,000 more troops to Kashmir. And as you know, there were already 700,000. These troops are to maintain the law and order. Ladies and gentlemen, Daily Guardian of London, that says Kashmir has become the most militarized zone in the world. And that's why the European Parliamentary Delegation, they reported to the Foreign Relations Committee of European Parliament, Kashmir is the most beautiful prison on earth. As we all know, India's most of the time, right from the Prime Minister to Foreign Minister to whatnot, they have only one policy, not to talk about the issue of Kashmir. But if they are pushed, they would like it to be between New Delhi and Islamabad. But Allah made Modi to bring it back to the United Nations. Wow. Ladies and gentlemen, as I told you, the Pakistani Americans, there are so many unsung heroes. There are so many unsung ambassadors for the cause of Kashmir. Iftikhar Ali, the correspondent of APP, is one of them. He asked the Secretary General, the spokesperson, there is abrogation of Article 370. What is the position of Secretary General? Ladies and gentlemen, the answer given by the Secretary General is the true representation of the aspirations and the wishes and the will of the people of Kashmir. What did he say?
He said, our position, the position of United Nations, is that the solution of Kashmir has to be not only under the UN Charter, but under United Nations applicable Security Council resolutions. We have had communication of United Nations since 1990 with Perez Dukoya. His chief advisor was a Kashmiri American, Perez Dukoya. He was in his cabinet. May Allah bless his soul, he just passed away this year. We had a communication with Boutros Ghali, Kofi Annan, Ban Ki-moon. None of them articulated the position of United Nations on Kashmir the way Antonio Guterres articulated, because of irrational approach of Narendra Modi. It never came to the United Nations Security Council. But we should thank China. They brought it back to the Security Council where it belongs. There are so many challenges. But as Consul General mentioned, there is always a hope. I think Dr. Khatak Saab mentioned, or someone, that Sheila Jackson Lee, she is the chairperson of Pakistan Caucus. And she is one of the persons who attended that mega event in Houston. But let me tell you, it is damn easy. Yes, you have to have the fundraising for the congressman, for the senator. But let me tell you some historical fact. We did something which it has never happened in the United States Congress. Never, ever happened in the United States Congress. But that happened, not a single dime was spent. I'm talking about 1991. I met the staffer of Howard Metzenbaum. He was a senator from Ohio. That time, one of the most respected senators of a Jewish faith. I met his staffer. I have never met Howard Metzenbaum, never. But I met his staffer. I gave him a report, Kashmir under siege, reported by Patty Gossman of Human Rights Watch. It is March of 1991. I was very new to Capitol Hill, although even then Dr. Amarjit Singh Saab, he knew the tools of meeting with the congressman. When I gave him the report, he told me he did not read it, but he saw the Patty Gossman, he read the Kashmir under siege, and he read the Human Rights Watch. Human Rights Watch is one of the most neutral, impartial NGO accredited with the United Nations, respected all over the world. And he told me the senator is going to do something for you. I have no idea what senator can do, but today I am going to tell you what senator can do. So I was very happy and I left. After 2-3 weeks, I called back. I said, can I see you? He said, come. I said, what happened? You told me you are going to do something. What happened? He said, I have a very bad news. I said, what is the bad news? First of all, what were you going to do? Honestly, I have no idea. He said, we were going to initiate a resolution on Kashmir. I said, oh, that's big. Then he said, we are sorry, we cannot do that. I said, why not? He said, we have a big office. You know, senator has 20, 30, 40 people working. Depends upon the seniority of the senator. Even congressman has 5 to 10 people. He said there was a leak. The Indian embassy came to know. We got 20 letters and telephone calls from state of Ohio. So we are sorry, we cannot do anything. And Allah helped me. I asked him, what does it take to change his mind? He said, can you double the number? We got 20 calls, give me the 40. So I opened my book. There were no cell phones at that time.
I had 4 contacts in Ohio, just 4 contacts. Then I called them to cut it short. Within a week or 2 weeks' time, he called me back. I have a good news. Go to the Google. Senate Resolution 91 of 1991, initiated by Senator Howard Metzenbaum, co-sponsor Bob Dole, Al Gore, Senator Kennedy, many of these big senators. So what I am saying that if you have really the active constituents, they can also play a role. The challenge we are facing is this, and a big challenge. We are really happy, we really have to really, as a Kashmiri Americans, we should be living in the fool's paradise. Don't feel shy, Kashmiri Americans. If we don't raise hands and thank this Sikh community, the Pakistani Americans, the Muslim Americans, without their support, you would not have their 30,000 people in front of United Nations. But the challenge is they may double the number. They will double the number, and that's the challenge. The challenge is we came to know that between August 5th until day before yesterday, more than 20,000 youth have been picked up by the Indian Army, and they try to brainwash. They tell them, we are going to send you to New Delhi, to this college, to that college, and they bribe their parents that if you keep him silent, this is the wazifa. This is what we are going to pay you monthly. That is a challenge. And the challenge is that our leadership, it is very serious. Police Counsel General is not here. The challenge is Sayyid Ali Gilani, Muhammad Yasin Malik, Mirwais Umar Farooq, our leadership. They are as crippled as anybody in Kashmir. They can't do anything. I came to know only yesterday, there are some important capitals of the world. They are telling our Kashmiri Americans and the Kashmiri people, you create a leadership, name it Kashmiris for Democracy, we will support you and have the elections in Kashmir, go for that. This is the challenge for government of Pakistan. This is the challenge for Kashmiri Americans. This is the challenge for the friends of Kashmir. And you don't tell me that Sayyid Ali Gilani is not the leader of people of Kashmir. Don't tell me that Muhammad Yasin Malik is not the leader of people of Kashmir. This is the same Dr. Muhammad Yasin Malik that Dr. Manmohan literally begged through Kuldeep Nair, I want to meet with you. If Muhammad Yasin Malik is nobody, why should he send Kuldeep Nair to Srinagar and bring Yasin Malik? And he met with Dr. Manmohan Singh. And Muhammad Yasin Malik is nobody. And he is the Prime Minister, he is begging. Don't tell me that Mirwais Umar Farooq is not a leader. Not only Dr. Manmohan Singh, Vajpayee and Advani, they literally begged them, we want to see you. Don't tell me that Sayyid Ali Gilani is not a leader. When he was in Bombay, he was really suffering from a cancer disease. May Allah bless him. Now he has cured from that. We really lost hope. Then when he came back to Srinagar, Muhammad Yasin Malik called me. He said, did you talk to Gilani Sahab? I said, why? He said, do you know how many people were there at the airport? I said, I don't know. Muhammad Yasin Malik telling me, I have never seen such a reception of anybody at the Kashmir airport. 70,000 people were there. He lives 3 miles away from airport. According to Yasin Malik, it took him 5 to 6 hours. And don't tell me they are not the leader. Raja Muzaffar is here. We met with Kiran Pendergast, who was number 2 in the cabinet of Kofi Annan, Under Secretary General of United Nations from Britain, but number 2. He asked us, are you going to go to the OIC?
That time OIC Summit was there. I told him, Excellency, honestly, I said, Excellency, oh, I see. Wallahi. He had coat like this. He took the coat out. He said, gentlemen, let me talk to you as a friend, but not as an Under Secretary General of United Nations. Raja Muzaffar is there. I said, what is that? He said, don't underestimate the importance of any international platform. OIC is one of them, go there. This is the same OIC who has given the Kashmiri leadership the seat in the OIC. If they are nobody, why did they give the seat? So that's why I'm saying, many people talk about meeting the congressman. Before you meet congressman, you need to know what do you need to talk to the congressman. The mistake we have made so many times. We go to the congressman, show the photo, he feels pain, genuinely he feels pain. We come out, we say, oh, he was really moved. But that's not the purpose of meeting congressman. The least congressman can do 5 things, the least, and damn easy. He can write a letter to Modi and the State Department. He can make a statement on the floor of the House and the Senate. He can take a fact-finding mission to Kashmir. He can have a congressional briefing. Every single member of Congress can have a congressional briefing. He does not need the permission from anybody. He can invite all the members of Congress and staffers. That is very important. And he can also conduct the hearing. But for hearing, he has to have the permission from the chairman, but he can do that. You know, I couldn't believe day before yesterday when I saw a letter signed by 35 members of Congress. Ladies and gentlemen, in New Jersey, Qasim Khokhar Saab is here, he knows. There is Congressman Palloon, Frank Palloon. He sometimes has a briefing. As I told you, every single congressman can have a briefing. It is the front page news on Times of India and Hindustan Times and whatnot. Just one single congressman. And here you have, and sometimes he writes the letter also like terrorism in Pakistan, whatnot. So you have 35 members of Congress. So we should not really lose hope, because there is the understanding. And one thing, and the last point I want to tell you, it is coming from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. La yashkurullah man la yashkurun nas. How can a human being thank God Almighty if he does not know how to thank the human beings? Raja Muzaffar mentioned Imran Khan Sahib was in Muzaffarabad. Yes, he was in Muzaffarabad, and I was watching him live. He is the Prime Minister of Pakistan. He is saying that I am going to go to United Nations as the ambassador of Kashmir. When he was asked by the United States Institute of Peace, the only think tank in the whole United States, the only think tank, there is no other think tank, which is funded by the United States Congress. And it's the President of the United States Institute of Peace. Not this week, when he came last month, when he met President Trump. What could be the acceptable solution to Pakistan on Kashmir? He could have easily said, Kashmir ki hamari shaharag hai. Kashmir banega Pakistan. Subhanallah. The answer he gave, it was such a humane answer, it was such a non-controversial answer, it was non-confrontational answer, but it was a death warrant to the foreign policy of India. The answer given by Imran Khan Sahib let whatever the people of Kashmir decide. He said everything. Honest to God, he said everything. Tell me, is there a sane person in any foreign office of the world
who will disagree with that. Kartarpur corridor. And we are really thankful to you, the Pakistani American, to pass me and Dr. Emergency Kavi. So inshallah together, as we did in New York, and together inshallah, we will be able to make a change. And only one thing I would like to tell you. काश हमारी मकबूजा कश्मीर की आवाम उनको पता चलता कि न्यूयॉर्क में 27 तारीख को क्या हुआ, ये जो पूरी कौम यहाँ पर जमा हुई थी और अक़वाम आलम में इमरान खान साहब ने क्या कहा, तोयब अर्दवान साहब ने क्या कहा, महातिर मोहम्मद ने क्या कहा, हमारे बड़े बहादुर शाही जफर चाइना ने क्या कहा. They don't have those means. They don't have those means कि इस वक्त शाम को हम यहाँ पासने के प्लेटफॉर्म से क्या कर रहे हैं. But inshallah, they are going to have the fruit of these activities, and with your prayers and with the determination of the people of Kashmir, the day is really going to come when the people of Kashmir are going to be free from the clutches and the occupation of India. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.